Hello everyone, Namaskara ellarigu. I welcome you all back to Physics Wala once again. Students, in this particular session, we will be discussing the chapter D and F block elements. Idu inorganic chemistry ali first chapter for class 12. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. We are going to discuss first the transition elements in the periodic table, that is the introduction part. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 1, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು, all put together. So 1 will be from MCQs. So 3 3 3 9 10 11. So total 11 marks ge ee particular chapter barodu. Okay, so we know that in the last year periodic properties last year ಏನೊಂದು chapter ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ. All the known elements are arranged in well organized manner in the long form of the periodic table in the form of vertical columns called as groups and horizontal rows called as periods. So allirodu 7 periods and 18 columns, 18 groups. Okay, 7 periods and 18 groups. Okay, alli if you consider group number 1 and 2, idike enantiri ನೀವು S block antiri. Group number 3 ದಿಂದ 12 ಗೆ ಏನಂತೀರಿ? D block ಅಂತೀರಿ. Group number 13 to 18 we call it as a P block. And at the bottom ನಮಗಿರೋದು 2 series which we call them as F block. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ S ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಇರೋದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. S ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಬರೋವಂಥ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ in the periodic table. As we have already seen last year, group number 1 and 2 belongs to S block, 13 to 18 P block. Right from group number 3 to group number 12 we have D block. At the bottom we are having 2 series which are F block. Is that clear? So these are the elements ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7th ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 4, ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 5, ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 6, ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 7, ಏನಿದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಇವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ? 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. 5th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದು 4th ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದೇ ಎಸ್ ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಆ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ 4th ಪೀರಿಯಡು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇಲ್ಲೇ 4D ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇಲ್ಲೇ 5D ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇಲ್ಲೇ 6D ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು 7th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಯಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 7th. ಬಟ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? 6. ಅದೇ ರೀತಿ 4th ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 4.
ಬಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3D. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು n-1d ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ n-1d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು 5th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 4D ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ 5D ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 7th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ 6D ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ 3D ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಜಿಂಕ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 21ರಿಂದ 30ವರೆಗೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಹೂಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 21 ಅಪ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಹೂಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 30. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 21 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ 3D ಸೀರೀಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಡ್? 4th ಪೀರಿಯಡ್. 4th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3D1, 3D2, 3D3, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ 4D ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ 4D ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 4D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು. ಇದು ಬರೋದು 5th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೋದು 5th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ರಿಯಮ್ 39 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ 48 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 4D1 ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವೆಂಚುವಲಿ ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 4D10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? 5D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇದು ಬರೋದು 6th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೋದು 6th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 57 ಟು 80. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 57 ಡೈರೆಕ್ಟ್ 72 ಬಂದ್ರಿ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್? 58 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟು 71. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ 4F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 4th ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 6D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ 7th ಪೀರಿಯಡ್. ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ 7th ಪೀರಿಯಡ್. Is that clear? Right from actinium to copernicium, 112 atomic number. ಎಲ್ಲಿಂದ? 89 ನಿಂದ. ಅಗೇನ್ 89, 90 to 104, 90 to 104 ಅಂದರೆ 90 to 103 ಏನು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 5F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ penultimate d subshell ಇರಬೇಕು. It is in the process of filling those atomic orbitals throughout the series. Is that clear? So therefore, how we can strictly define? Strictly speaking, the transition elements can be defined as what? These are those elements which have partly filled n-1 d subshell in their elementary state. ಅವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರೈಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? n-1d ಸಬ್ಶೆಲನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ n-1d ಸಬ್ಶೆಲನ್ನು ನಾವು ಇವೆಂಚುವಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ n-1d ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇರಬೇಕು. But we have some examples like ನೋಡಿ, copper,
ಇದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು 29. The configuration that we write is 3d10 4s1. ಹೌದಲ್ಲ? Instead of 3d9 4s2, in order to have a greater stability for completely filled configuration, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತೀವಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ 3d9 4s2 ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ 3d10 4s1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೇ ಕಾಪರು +1 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ 4s1. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು Cu+2, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ 3d ಹೋದಾಗ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 3d9 3d ಸಬ್ಷೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದಾವ? 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ. 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 5 6 7 8 9. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? In the ground state it is not there, but it is showing certain properties in the most common oxidation state. Other oxidation state ಅಥವಾ ionic state ಅಲ್ಲಿ partially filled D subshell ಇರೋದ್ರಿಂದ copper can be considered as a transition element. So therefore we can define a transition element as what? Transition element may be thus defined as a element. ಯಾವ particular element ಅದು ಅದರ atom in the ground state ಅಥವಾ ionic state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನಿರಬೇಕು? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 9. Is that clear? Is that clear? So if you consider a partially filled d orbital, ಈ partially filled d orbital 1 to 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮು ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ n-1 ಡಿ ಸಬ್ಷೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? Any particular element whose atom in the ground state or in the most common oxidation state possesses partially filled n-1d subshells, they are called as transition series. Partially filled antandre n-1d subshell alli it should have electrons 1 to 9. The moment it becomes 10, it is completely filled. Is that clear, students? Right. Okay, now with that we can next go to ille nodri, what would be the general electronic configuration then? General electronic configuration of transition elements. Yes, first ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a noble gas, then you are going to fill up n-1d 1 to 10 electron, and NSL ಏನು ಬರ್ಬೋದು? 0 to 2 electron. This can be in the most common oxidation state or in the ground state. Is that clear? A noble gas n-1d 1 to 10 ns 0 to 2 is the general electronic configuration of transition elements or d block elements. Ille nodi, on what ground can you say that scandium, NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ question, on what ground can you say that scandium whose atomic number is 21 is a transition element but zinc is not? Scandium atomic number 21 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಜಿಂಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು 30 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ? ವೈ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 21 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು 3d1 4s2 ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? So in the ground state only it is having partially filled d subshell. But for the zinc ಏನು ಬರುತ್ತೆ? zinc the atomic number ಎಷ್ಟು? 30. ಅದರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3d10 4s2. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಜಿಂಕ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಅದರ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ Zn+2ದಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಸಬ್ಷೆಲ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್.
ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3D ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಲ್ವರ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 4d10 in its ground state. ಸಿಲ್ವರ್ ಆಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ 4d10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಸಿಲ್ವರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 47. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 47. ಅದರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4d10 5s1, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ 4d10 5s1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 4d10 5s0. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇನ್ ದ +2 ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ AgF2 ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ 5s ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 1 ಕಳ್ಕೊಂಡು 0 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೇ 1 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4d9 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ 4d10 ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ರೈಟ್, 4d10 ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಆನ್ಸರು? ಎಸ್, ಇವನ್ ದೋ it has completely filled 4d orbitals in ground state, it has partially filled 4d orbitals in Ag+2 state, that is 4d9 configuration ಬರುತ್ತೆ. Therefore it is transition element. Is that clear? So now it is clear. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ n-1d ಸಬ್ಷೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ಮು, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಇವಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್? ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಕಾಪರ್ನೇಷಿಯಮ್. ಸೊ these elements are at the end of the transition series. Just like zinc I explained, they are not transition elements. They are not showing all the properties of transition elements. They are not fitting into the definition of transition elements. Even though they are not transition elements, we study them along with the D block element to a larger extent to maintain the symmetry of the periodic table, or to certain extent that ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ n-1d subshells. ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ and ionization enthalpy. Exceptional properties, just like ಎಲ್ಲ transition elements ಬಿಟ್ಟು ಈ zinc, cadmium, mercury which are not transition elements, generally their atomic radius are high and ionization enthalpies are high. Its compounds are white, ಅಂದ್ರೆ colorless, whereas rest of the compounds are colored. It does not show variable oxidation state unlike other elements. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Zn+2, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್.
ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ they don't fit into the definition. What are the properties that are exceptional compared to other transition elements andre idu? Is that clear? Right. Now coming to the general trends in the properties of transition elements. First, let us consider the property that is atomic radii. Okay, atomic radii you already know. Last year kaltirala, the distance between the center of the nucleus of a particular atom to the outermost electron or to the point of electron cloud to which the electron is having the influence. Yes or no? Right. So atomic radii, if you consider scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, you have elements idu. These are all 3D series elements. These are all 3D series elements. These are all 4D series elements. These are all 5D series elements. So generally what is happening in the 3D series, 4D series or 5D series, generally what is happening in the transition elements nodi? What is happening to the size? Generally what should happen? Every time along the period you move ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, every time along the period you move ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, electron is entering into the same shell. Electron is entering into the same shell. Effective nuclear charge is increasing. As a result, outermost electron is slightly pulled. Yes or no? Every time electron is entering into the same shell, every time effective nuclear charge is increasing. As a result, electron is pulled to the nucleus. So therefore, what should happen? It should decrease. Is it decreasing? 162, 147, 134, 1. So general variation is that the atomic size is decreasing. So it is decrease ಆಗಬೇಕು, decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So if you consider atomic size as atomic number increase, decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There is a decrease. But eventually, as you come from mid to almost to the end, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Almost size ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ನೀವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3D orbitals. How many orbitals are there in a 3D subshell? 5. So as you add electron to 3D subshell, starting ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? There would be no pairing. Is that clear? And once from the mid of the series, D orbital ಅಲ್ಲಿ ನೀವು electron ಜಾಸ್ತಿ add ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ what will happen? It will start screening. Initially ಏನಿತ್ತು? Effective nuclear charge was more, screening effect was less. Electron ಜಾಸ್ತಿ add ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತದ? There is certain amount of balance between effective nuclear charge and screening effect. Screening effect ಅಂತಂದ್ರೆ electrons which are added in the d orbital will be screening or shielding the nucleus from the outermost electrons. As a result ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? outermost electrons ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, because they are screened in between. So therefore ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್. Is that clear? So therefore they are not decreasing. So what is the trend initially? As atomic number increases, as electron is added to the same shell, as effective nuclear charge increases, electrons are attracted towards the nucleus and the size decreases. It is decreasing. Eventually from the mid of the series, what is happening? Screening effect has increased. It balances the effective nuclear charge. So therefore, ಯಾವ effective nuclear charge size ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆನೋ, right, ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇವೆಂಚುಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. All the orbitals are completely filled with electrons. Avaga electrons and electrons in the same orbital, they start repelling. When they start repelling, automatically electron slightly moves away from the
nucleus, a bit more than the previous one. So automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ, size ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗುತ್ತೆ, size ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗುತ್ತೆ. So atomic size ಹೆಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. First it decreases, then it is same, then it slightly increases. It decreases because effective nuclear charge is increasing. It is stagnant because effective nuclear charge is balanced by screening effect. It increases because of electron-electron repulsion. This is about the variation of atomic radius. Coming to the metallic character. Basically, metallic character exists agbekantandre, they should have electropositive nature. They should have the ability to lose electron. They should have ability to form the bond. Yes or no? Illi ella elements allo they are having what? ns electrons. The configuration, general electronic configuration nodidri, n-1d 1 to 10, ns 0 to 2. So there are electrons in outermost s orbitals, which will be definitely be used to be forming ions, which will be definitely used to be forming a bonds. So therefore transition metals alli the elements are able to, the atoms are able to form the bonds with each other by making the help of the unpaired electrons. So therefore they have more ability to bind with each other and form strong metallic bonds. Therefore they have good metallic character. Exception irodu mercury, which is the liquid at all the transition elements, which are having typical structure. Yella transition elements go typical metallic structure like hexagonal cubic close packing, cubic close packing or body centered cubic close packing. So these are the crystal lattices for all the metals. Like this only we are having for transition metals also, except mercury, which is liquid. Okay. They exhibit all the characteristics of metals. Ella transition elements, ella metal character ide. These are hard. I told you, why are they hard? They have the ability to form the bonds. They are lustrous. They have shining. They are malleable and ductile. They can be beaten into sheets and rolled up into wires. Yes or no? They have high melting and boiling point, high thermal and electrical conductivity, high tensile strength. All due to their ability to form bonds, ability to make use of the electrons in n-1d as well as ns or electrons and form bonds with each other. Is that clear? So zinc matte cadmium mercury even bitto, they are not very hard. Why are they not very hard? Because absence of unpaired electron. Hedidnalla. Why are they able to form the bond? Because they have unpaired electron. Zinc, cadmium, mercury, they are exception because they don't have unpaired electrons. Hence their bonding is less. Hence they are soft. They are not as hard as any other transition metals. So this is about metallic character. Why are they having metallic? Why do they show so much of metallic character even though they are transition elements? Because they have unpaired electrons which they use to form bonds with each other. Okay, right. Coming to melting and boiling points. Already one point is mentioned. Transition elements are having higher melting and boiling points. Yake? Because their bonds are stronger. Why are they stronger? They have unpaired electrons which they use to form the bonds. Ille nodi. If you consider ಯಾವುದೇ ಒಂದು transition series starting nodri from left to right ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ ರೈಟ್, ಟಿಲ್ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Right, one point baratte when all the orbitals are having partially filled, half filled d subshell. When they are having half filled d subshell, due to large amount of exchange energy, they will stabilize. Avaga they will not show that amount of bonding. Is that clear? Idra mele question keltare. Avaga bonding ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೇನಿಯಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಶೋ
that much of, they don't show that much of, you know, kind of intensity for bonding. Is that clear? So therefore suddenly there is a drop in the melting point. Is that clear? Again, as you start pairing, matte unpaired electron jasti aada kodale, matte there is a slight increase, and eventually at the last, when there are no unpaired electrons at all, there is a drop in the melting point again. Is that clear? This is the graph of melting point versus atomic number. So what is happening? With increase in atomic number, with increase in number of unpaired electron, the binding increases, the metallic strength of the metallic bond increases, and therefore melting point increases. So in manganese, stable configuration irodrinda, binding will be less, electrons are more held towards the nucleus, therefore illenagatte, a melting point kadame agutte. There is a dip in the melting point. Okay, right. Suddenly as you come to the end, there is a dip, I told you, because of all the electrons completely been filled up. Okay now, right. Remember, mercury is the only metal which is liquid at room temperature. Same again, least metallic bonding. Is that clear? Right. Of 234 Kelvin. Tungsten has got the highest metallic bonding among the D block element. Tungsten has got the highest melting point. Is that clear? Right. Coming to density. What is the density? Density is mass by volume. So if you consider the elements, 3D series elements, what happens across the period? Enagutte? Atomic number increase adange, atomic mass antu increase aglebeka, right? At the same time, effective nuclear charge increase agodrinda size athava volume enagutte? Decrease. Atomic mass increase agta ide, mass increase agta ide, volume decrease agta ide. Eventually, if volume decreases, denominator nallirunta volume decrease adre athwa numerator nallirunta volume mass increase adre, what happens to density? Increases. So therefore what is happening to the density? Nodi, density is, general trend shown is density is increasing. Coming to zinc, suddenly there is a drop. Why? Because zinc size athwa volume is suddenly increased at the end. Is that clear? Due to electronic repulsion, other volume athwa size suddenly ಸ್ವಲ್ಪ increase ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ mass by volume ಸ್ವಲ್ಪ decrease ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is the reason. Okay. Among the D block elements, iridium has the highest density. Iridium has the highest density and scandium has the lowest density. Osmium and iridium almost have same density. A bit less, but osmium and iridium almost have same density. Is that clear? Highest irodu iridium the density, least irodu scandium the density. Overall density enagutte? Increase agutte. At the end there is a small dip because overall volume is decreasing. At the end there is a bit increase in the volume or the size. Is that clear? That is about density. Coming to ionization energy or ionization enthalpy. Amount of energy required to remove the outermost electron to form a isolated gaseous cation. That is what is called as ionization energy. Outermost electron anna ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ion anna form ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತಾರ? Ionization enthalpy. In simple terms. Okay, right. So what is happening? As you move along the period, size ಏನಾಗುತ್ತೆ? Size ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Because effective nuclear charge increase ಆದಂಗೆ size ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ outermost electron nucleus ದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. As outermost electron nucleus ಗೆ ಹತ್ರ ಹೋದಂಗೆ removal of the electron becomes more and more difficult. Therefore more and more energy is required. So therefore along the period atomic size decrease ಆದಂಗೆ ionization energy would be increasing. Is that clear? Is it increasing? General trend nodri, it is increasing. There are some exceptions. There are some exceptions. Let us deal with the exceptions. Okay. Ionization enthalpy, first ionization enthalpy. Nodri,
ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is still same. Therefore the pull will be more, electron would be still closer. So ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಇನ್ನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? So therefore ionization enthalpy 3 is more than ionization enthalpy 2 is more than ionization enthalpy 1. Now coming to this, as you move across the period, general trend ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, increase ಆಗಬೇಕು. Is that clear? Now coming to chromium, which is 653. Is that clear? Now going by these trend, ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ 650 to 653 ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. Is that clear? Why is that? Because chromium ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು, 3d5 4s1. ಅದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗೋದಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಟೇನ್ ಆಗೋದಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. Is that clear? First electron it can easily lose, therefore a bit less. Second electron extremely difficult because it has attained stability. Is that clear? Third electron, eventually I told you the reason, as you remove more and more electron, the removal of electron becomes difficult. Okay, coming to manganese. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೈ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು 3d5 4s2. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ. Is that clear? Now coming to iron, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಹೂಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 26, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು, 3d6 4s2 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಕೋಬೇಕದು, 3d6ನಿಂದ. ರೈಟ್, 3d6ನಿಂದ 1 2 3 4 5 6 ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಟು ಅಟೇನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಐರನ್. ಹೌದಾ? ಕಾಪರ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾಪರ್ ಬರೋದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು 3d10 4s1. ಒಂದನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಜಿಂಕ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ high amount of energy is required to remove the electron, first electron only. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಜಿಂಕ್ಗೆ ಇರೋ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು 3d10 4s2, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ 2 electron, third electron should be removed from 3d10. So for that also there is extremely high amount of energy required. Is that clear? These are all the reasons for exceptions in ionization enthalpy. Is that clear? The first ionization enthalpy of 5d element is nodri. If you cannot see it, these are okay exceptions for variation of ionization enthalpy of the transition elements
of 3D series, 4D series, 5D series. 5D series, the ionization enthalpy is very high compared to 3D and 4D. Why? The reason, 5D series is having higher ionization enthalpy. Andre 5D alli electron ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ compared to 3D and 4D. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ in case of 5D, 5D series ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ 3D ಅಲ್ವಾ, ಇದು 4D ಅಲ್ವಾ, 5D. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5D, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, F orbitals ಇರ್ತಾವ. F orbitals are having very poor shielding effect. F orbitals are having very poor shielding effect. F orbitals ಗೆ poor shielding effect ಇರೋದ್ರಿಂದ outermost electrons are comparatively tightly held. ಹೌದಲ್ಲ? ಡ್ಯೂ ಟು ಪುವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 4f orbitals. Therefore, removal of electron is difficult. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. Is that clear? Right. Coming to what? Oxidation state. Generally, transition elements show variable oxidation state because they are not only losing the electron. If you consider the transition element as general electronic configuration, n-1, 1 to 10, ns 0 to 2. If you consider the general electronic configuration, they are not only losing the electrons from ns, they are also losing the electron from n-1 d orbitals. ns ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. n-1d ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ n-1d and ns is quite less. Therefore, ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 0 to 2 electron, 0 to 2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ there are large number of oxidation states possible. What is oxidation state? The charge, simple term, the charge carried by loss or gain of electrons. Is that clear? So, ಇವೆರಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡೇ ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ದರೆ +2 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ +2 ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವೆರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ. The difference in energy between n-1d and ns orbitals is quite less, so therefore electrons are not only lost from ns but also lost from n-1d orbital. Therefore, they are showing variable oxidation state. If you consider 3D series elements, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಶೋನ್. ಆಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಶುರು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. Is that clear? Coming to manganese, highest oxidation state shown is highest. I mean, for manganese, the highest oxidation state is shown in the 3D series, and that is +7. Because manganese alli enide configuration 3d5-4s2. It can lose all the 7 electrons and show +7 as the oxidation state. Is that clear? Illi nodi, least oxidation state ತೋರಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಕಾಪರ್. ಎಷ್ಟು? +1. ಓನ್ಲಿ +2 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ +3 ಒಂದೊಂದೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 3D ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? +1. ಯಾವುದು? ಕಾಪರ್. ಒಂದೊಂದೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್? Number of oxidation states increases till the mid of the series and then decreases. As bonding increases, number of oxidation states also decrease. So overall they are showing what? +2 is the general electronic configuration we can consider. Except scandium, which shows only +3. Illa nodri, PU board last year kedidru. The element which does not show variable oxidation state. Variable oxidation state ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್. It shows only what? +3. Is that clear? Scandium, it shows only +3. Last year ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. Now coming to second transition series or 4D series, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, it begins till the end, till the mid
and then it decreases till the end. So highest oxidation state, though unstable, is shown by ruthenium. General trend is same. They are showing variable oxidation state. Only one oxidation number ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು cadmium ಮತ್ತೆ yttrium. But generally oxidation states are +2. Least ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು silver +1. Is that clear? Bracket ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು unstable. Highest ಇರೋದು ಯಾವ್ದೀಗ ruthenium. Only highest in 3D ಕೇಳಿದ್ರೆ manganese. Highest in overall transition series ಕೇಳಿದ್ರೆ +8. +8 unstable ಇರೋದು ruthenium. +8 stable ಇರೋದು osmium. That is in the 5D series. Or this is second series, okay, third series. So which we can call it as idanna 3D series ಅನ್ನಬಹುದು, idanna 4D series, idu namma 5D series. So here also what is happening? Oxidation states are, number of oxidation states are increasing and decreasing. At the start and at the end there are less oxidation numbers, and at the between there are more. So generally they are showing variable oxidation state. So highest ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? Osmium, which is stable. Is that clear? Right. Mostly ionic bonds that are in +2 and +3 oxidation state. Andre ಏನ್ರಿ? When a particular atom has lost only 2 or 3 electrons, when it completely loses those less number of electrons, ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮೆಟಲ್ಲು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯಾವಾಗ +2 +3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ displayed by ionic compounds, high oxidation numbers are displayed by covalent compounds generally. Okay. For example, all the bonds between manganese and oxygen are covalent in permanganate. Permanganate alli nodri, what is permanganate? MnO4 minus. Mn oxidation number X, oxygen -2 into 4 -8 is equal to -1. So what is the oxidation number of manganese? +7. So 7 electrons share ಆಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. So all the bonds that manganese and oxygens are having, they are all what? Covalent bonds here. Andre what I am telling is, in the higher oxidation state the bonds are covalent. MnO ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ +2 state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ it is basic, +4 state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ amphoteric, +3 ಅಲ್ಲಿ higher oxidation state +6 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ it is acidic. This also you need to learn. When the large number of electrons are lost, highest number of electrons are lost, avaga it will show the ability to gain electron. Anything that gains electron is the Lewis acid. So therefore higher oxidation state alli they act as base. Lower oxidation state alli iddaga they can still lose electrons and act as a Lewis base. Is that clear? So lower oxidation state basic, higher acidic, mediocre, amphoteric. They can lose also, they can gain also. Artha aita? If you consider the trends in the stability of the higher oxidation state of the transition metal atom, trends in the stability of the higher oxidation state, ille nodi, this is from your NCERT. Scandium with oxygen, titanium with oxygen, vanadium with oxygen, chromium with oxygen, manganese with oxygen. So manganese is showing highest oxidation number. How much? +7. I told you, no, electron ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶೋನ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೊನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಫ್
manganese is Mn+4, whereas highest oxide is Mn2O7. The reason for this is ability of the oxygen to form multiple bonds with the metal atom. Oxygen can form multiple bonds. Fluorine can form single bond. Oxygen has the ability to form multiple bond like this, Mn2O7 only. Therefore, with oxygen, elements display their highest oxidation state. Even though electronegativity of oxygen is less than that of fluorine, ability of oxygen to form multiple bond ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಿಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಎಲಿಮೆಂಟು ತನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ E0. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೌ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ನಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, that means it has easily lost the electron and it has become a stable ion. So therefore ionization enthalpy kadime ittandre ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. The electrode potential depends on 3 factors. One is the enthalpy of sublimation or atomization, and second one is ionization enthalpy, and the third one is hydration enthalpy. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಲೈಮ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ is directly converted to a gaseous phase, so you need certain amount of energy there. Yes or no? And then ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತಾರ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. So this is first, this is second, this is third. You ಮೂರು phases ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ what we can say is the metal solid has been converted to aqueous state. This will give us the total enthalpy of 1, 2 and 3. Electrode potential depend ಆಗೋದು sublimation ಮೇಲೆ, ionization ಮೇಲೆ, hydration ಮೇಲೆ. ಈ ಮೂರದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ less positive or more negative. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್.
The stability of the ion in the solution is decided by electrode potential. Electrode potential ಏನಿರಬೇಕು, more negative ಇರಬೇಕು, less positive ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ion is stable. Less negative ಅಥವಾ more positive ಇತ್ತಂದ್ರೆ ion is not a stable. Ion is undergoing a reduction. Understood? Right. So ಈಗ if we compare between, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, I am going to consider copper ion Cu plus and Cu plus 2, cuprous and cupric ions. ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 0.52, ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 0.34. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎರಡು ಅಯಾನನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಎರಡು ಅಯಾನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ದ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು Cu plus 2ಗೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ Cu plus 2 ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Cu plus is reduced more easily and hence it is less stable than Cu plus 2. ಅಂದರೆ Cu plus 2 is more stable. Why Cu plus 2 is more stable than Cu plus? Because it has got less, it has got, Cu plus has got more negative ಅಥವಾ the less reduction potential. Is that clear? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, Cu plus has got more reduction potential, so it will easily undergo reduction. Whereas Cu plus 2 has got less reduction potential, it will comparatively not undergo reduction. Cu plus compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ability of Cu plus 2 to undergo reduction is less. Therefore, Cu plus 2 is more stable than Cu plus based on electrode potential values. Is that clear? If we consider many copper 1 compounds are unstable, Cu plus 1 is unstable alva? Yes. Cu plus ಮತ್ತೆ Cu plus 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್? Cu plus 2 ಸ್ಟೇಬಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ Cu plus ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Cu plus 2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು Cu plus 2 and Cu. ಅಂದರೆ Cu plus 2 is more stable than Cu plus. The greater stability, ನೋಡಿ, the greater stability of Cu plus 2 than Cu plus is due to much more negative enthalpy of hydration for Cu plus 2 than Cu plus. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, if we consider this particular fact, enthalpy of hydration, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈ. ಯಾವ ಅಯಾನ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಏನಂತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ Cu plus 2. Cu plus 2 ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ Cu ಪ್ಲಸ್ಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಚ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಮಚ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ is released during hydration. Is that clear? Than that of Cu plus. Is that clear? So therefore it more than compensates first to the high second ionization enthalpy. Ile nodi, if you consider, ile nodi, if we consider ಒಂದು particular copper ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ionization ಮಾಡುವಾಗ Cu plus ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cu plus ಆದಾಗ it has got stability due to stable configuration. ಆ Cu plus 2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ despite of being stable with 3D10 configuration. ಆ Cu plus ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ Cu plus 2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. That is because it has got high enthalpy of hydration. The energy released compensates the energy required for ionization. Therefore Cu plus 2 is more stable than Cu plus. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. there the reduction potential of Cu plus or electrode potential of Cu plus is more than that of Cu plus 2. Therefore Cu plus is less stable, Cu plus 2 is more stable. Cu plus 2 ಗೆ reduction potential is less. Therefore it easily doesn't undergo reduction than compared to Cu plus. Is that clear? Number 2, the reason for high electrode potential.
The reason for more electrode potential of Cu plus 2 compared to Cu plus is high enthalpy of hydration of Cu plus 2. Because of small charge of Cu plus 2 and high charge density of Cu plus 2, hydration enthalpy of Cu plus 2 is high. Therefore, other reduction potential kuda high irutte. Is that clear? Right. Reduction potential of Cu plus 2 would be less because enthalpy of hydration is more. Okay. Now, Cu plus 2 biಟ್ಟು the same 3D series ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ions ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? m+2 to m. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ m+2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು m ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೈ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ m+2 to m ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಅದು +2ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟಿಟಾನಿಯಮ್ ನೋಡ್ರಿ -1.63 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೋ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಟಿಟಾನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ +2 ಸ್ಟೇಟ್. Titanium is stable in +2 state because electrode potential is more negative. ಎಷ್ಟು electrode potential more negative ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು that ion would be stable and will not undergo reduction. Is that clear? Right. Coming to what? Vanadium nodri, that is also negative, but it is becoming less negative. Yes or no? Along the period, you know, along the period it is becoming lesser and lesser and lesser and negative. It is becoming less negative because along the period size is decreasing, charge density is increasing, enthalpy of hydration is increasing. So all put together, what is happening? Electrode potential is becoming less negative, less negative, less negative. Is that clear? But when it comes to manganese, suddenly ಏನಾಗಿದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ +2 ಅಯಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ Mn+2 ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ವೈ Mn+2 ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3d5 4s0. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, less negative. Nickel also less negative. Nickel as well as cobalt nodri alli allu kuda less negative bandide. That is because again charge density is high, enthalpy of hydration is also high. That is the reason. And coming to copper, copper is an exception. Copper is an exception in 3D series where copper has got only copper has got positive value for electrode potential. Positive value for electrode potential ಅಂತಂದ್ರೆ right, the copper +2 will easily become copper. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? It easily reduces, Cu+2 easily reduces to copper. And the reason is that in copper we are having, high enthalpy of hydration which cannot be easily balanced by what? The two ionization enthalpies. Is that clear? Energy required to remove the first electron, energy required to remove the second electron, ಎರಡು with hydration enthalpy balance ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ enthalpy of hydration quite ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ enthalpy of hydration is quite more for Cu+2. Therefore the stability of Cu+2 is less and it will be reduced to Cu. Is that clear? Right? If you can see this, so what is happening? The standard reduction potential is -1.5 ಇದ್ದು -1, ಅಂದರೆ it is becoming less negative. ಅಂದರೆ overall what is happening? Stability of ion is decreasing. ಅಂದರೆ ability to undergo reduction is increasing.
Is that clear? Suddenly there is a dip for manganese. That is because I told you for manganese that is stable due to 3d5 configuration. Is that clear? At last for the zinc. At last for the zinc it is more stable. At last for the zinc it is more stable again. Again the value has become more negative. ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ zinc plus 2 is more stable due to 3d10 4s0 configuration. Is that clear? Copper is an exception. Copper is an exception where the electrode potential is found to be positive. These are the values. This is the value of sublimation, enthalpy of sublimation, ionization enthalpy 1, ionization enthalpy 2. This is hydration. All the three values together will decide total enthalpy, which will be reflecting on the electrode potential value. Regular trend. There is no regular trend continuously increasing or decreasing illa. Right? There is no regular trend in the reduction potential values. This is because of their ionization enthalpies ಮತ್ತು sublimation enthalpies ಅವು ಕೂಡ ಏನು regular trend ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Ionization enthalpies and the enthalpy of sublimation, they are not in the right trend. Therefore you don't see any regular trend for electrode potential. But generally ಏನಾಗಿದೆ? Trend is towards less negative. I have already told you. Trend is towards less negative. Trend is towards less negative. Okay. Less negative E0 values along the series. That is due to general increase in the sum of first and second ionization enthalpies. Is that clear? Right? Generally, what has happened? More ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy 2. What is this? This is the energy that is required. This is the energy that is required. This is the energy that is released. ಇವೆರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is because generally there is a increase in the sum of first and second ionization enthalpy. Is that clear? Ionization enthalpy is the energy that is required. Copper shows the unique behavior in the series as it is the only metal having positive value for E0. Positive value for E0 irodu copper ge matra. I have told you. This is the reason why it does not liberate hydrogen gas from acids. Anything above hydrogen, ಯಾವುದಾದ್ರೂ reduction potential negative ಇರುತ್ತೋ, they are all more reactive than hydrogen and hence they can replace hydrogen from dilute acids. It reacts therefore only with the strong oxidizing acids like nitric acid and sulfuric acid, which then are reduced by copper. The reason for this positive value of E0 for copper is that sum of the enthalpy of sublimation and ionization is not balanced by hydration enthalpy. I have told you hydration enthalpy is exceptionally high for copper plus 2. Charge density, small size ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ hydration enthalpy ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ E0 value for copper is positive. Okay, right. Next, trend in the M+3 M+2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ M+3 ಯಾವೊಂದು ಅಯಾನ್ M+3 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು M+2 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ if it is undergoing reduction, a very low value of E0 for Sc+3 to Sc+2 reflects the stability of Sc+3. Is that clear? Scandium plus 3 ಗೆ E0 value for M3 plus 2 to M2 plus is very low. Low value of electrode potential under more stability. Why M plus 3? Why scandium plus 3 is more stable? Because scandium plus 3 would be stable with 3d0, 4s0. Actual configuration is 3d2, 4s1 outermost. So more electron kalkonda, it will have a noble gas configuration. Therefore Sc+3 is stable. Is that clear? Right. Highest value for zinc is on account of very high stability of Zn plus 2. Ille nodi. As we move towards this side, what is going to happen? The value is becoming lesser and less negative.
When we go to zinc, it is going to become extremely positive, more than 2.4 also here. Okay, more than. Highest value of Zn plus 3 to Zn plus 2 is highest value. Is that clear? Right. It is difficult to remove the electron from it to change into plus 3 state. Is that clear? Zn ge highest value of plus highest electrode potential value irodu. That is because if the value is a negative, Sc plus 3 cannot become Sc plus 2. If the value is highly positive, Zn plus 3, hypothetically, Zn plus 3 can become Zn plus 2 because Zn plus 2 is more stable with the 3d10 configuration. Because this is possible, we consider that the highest value for zinc for the electrode potential is because Zn plus 2 is highly stable. It cannot become Zn plus 3 by the loss of one electron. Is that clear? The comparatively high value of E0 for manganese. E0 value is high for Mn3 plus 2, Mn plus 2. Value kadme idre ion is stable. Value jasti idre ion is converting. This ion is converting to Mn plus 2. Mn plus 3 is converting to Mn plus 2 because Mn plus 2 has got 3d5 configuration. Because Mn plus 2 is more stable, this reaction is possible, this transformation is possible. Therefore, Mn plus 3 to Mn plus 2 kuda positive value ide. Okay. The comparatively low value of Fe plus 3 to Fe plus 2. Fe plus 3 to Fe plus 2, the value is comparatively low. Fe plus 3 to Fe plus 2, the value is comparatively low on account of the extra stability of Fe plus 3. Because Fe plus 3 ge already 3d5 configuration ide. 3d5 configuration iddaga, if it has to become Fe plus 2, the stability has to be lost. Therefore, the reduction is difficult. Therefore, the value is kind of less positive. The comparatively low value of vanadium is on account of the stability of V plus 2. Comparatively low value, not really, low value of vanadium. The comparatively low value of vanadium is on the account of stability of V plus 2 due to its half-filled T2G plus 3. T2G3. Is that clear? Illi nodri, high negative illa, low negative ide. Andre kind of almost close to positive ide. Andre value is compared to the higher negative values, this is less. Andre illu kuda V plus 3 is going to become V plus 2. That is because in the V plus 2, scandium, titanium, vanadium. Scandium, titanium, vanadium, we have the configuration. What is that? 3d3, 4s2. 3d3, 4s2. In that case, it fits. If it's undergoing crystal field splitting, T2G3 baratte the configuration. So therefore, it can become what? It can become V plus 3 to V plus 2. V plus 2 aitandre, it can lose these 2 electrons and it can have 3d3 configuration. With the 3d3 configuration, it can have T2G3 half-filled extra stable. Is that clear? That is the reason. So all these things you should be knowing it. Understood? Right. Magnetic properties. One particular substance anna ನಾವು magnetic field ಅಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿದಾಗ how does that substance behave ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ we will be able to judge what kind of magnetic property does that substance have. If a substance is attracted by the external magnetic field, that is called as what? Paramagnetic substance. Paramagnetic substance andre enri? It is attracted by the external magnetic field. If it is repelled, adike enantara diamagnetic. Is that clear? If it is attracted strongly in such a way as that even after the removal of the magnetic field, the strength, magnetic strength is still retained antandre adike enantara ferromagnetic substance. Paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic. Paramagnetic are those where the substance is attracted by the magnetic field, and that is due to the unpaired electrons. Right? Unpaired electron yava substance alli irutto, that is paramagnetic because that is attracted by the external magnetic field. The strength of the paramagnetism is determined by magnetic moment calculated by the formula root of n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. Is that clear? N value ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ
ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3D 0, ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ 0 ಬಂತು. n is equal to 0, mu is 0. ಟಿಟಾನಿಯಂ +3 ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3D 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ n ಅನ್ನು 1 ಅಂತ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 + 2 is 3. 3 into root 1 is √3. √3 is 1.73. ಸೊ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 6, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 5. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n is equal to 3 ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರು 3 and 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು 3 ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 4 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3D 6 ಆರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 4.90 ಅಗೇನ್. Is that clear? Using this formula you can calculate the magnetic moment. Is that clear? Now what is ferromagnetic? Ferromagnetic antandre you are having iron, nickel, cobalt, right? Ferromagnetic antandre there every metal ion having certain magnetic character acts as a domain. These group of metal ions having certain magnetic moment, they act as a domains, and all those domains are attracted. They are all in one particular they are all aligned in the same direction. They are all aligned parallelly to the direction of the external magnetic field. Therefore attraction is strong. They are called ferromagnetic. Antiferromagnetic anta barutte, alli the domains are equal and opposite in direction. So therefore alli complete magnetic, it will not be magnetic at all. Totally ali attraction would be cancelled. Is that clear? Because there are domains in the same direction parallelly to the applied magnetic field and opposite to the applied magnetic field. They are called as antiferromagnetic substance. Is that clear? Right. So paramagnetic character, extreme paramagnetic character itself is ferromagnetic, strongly attracted by externally magnetic field. That is ferromagnetic. Not at all attracted, repelled. Attracted, paramagnetic, due to the presence of unpaired electron, calculated in the form of dipole moment with the formula root of n into n plus 2, where n is the number of unpaired electron. Illa nodi, calculate the spin only magnetic moment of m plus 3 for 2 marks last year. Okay, atomic number ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದು? Z is 27. Oxidation number ಬಂದು +3. So Z is 27 ಅಂದರೆ argon 3D6, sorry, argon 3D7, 4s2 is the configuration. With +3 outermost configuration ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಹೋದರೆ 3D6 configuration. For 3D6 how many electrons do you have? 4 you have. So therefore what is magnetic moment? Root of n into n plus 2 I am having. Root of 4 into 4 plus 2, that should be 4 into 6. Root of 24 should be 4.90 Bohr magneton. Artha aita? The spin only magnetic moment of Sc plus 3 is 0. Give reason last year. Sc plus 3 ge spin only magnetic moment 0 ide. Why? Because mu is equal to root of n into n plus 2. What is n for scandium? Scandium configuration 3D1, 4s2. Plus 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು no electrons in d orbital. So therefore n is equal to 0 ಅಂತ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will have 0. The reason ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the reason? No unpaired electrons in d orbitals. Okay. KCD 2024, MnO exhibits manganese oxide in the +2 state. It exhibits what? It exhibits antiferromagnetism. It is an example of antiferromagnetism where the domains are equal and opposite in the direction of the applied magnetic field. It is an example of antiferromagnetism. Coming to what? Colored ions. Most of the transition metal
most of the transition metal compounds are colored. The color is due to what? The color is due to the presence of unpaired electrons in the d orbital. Illi nodi. All those which are having unpaired electrons, say for example it is having one particular electron in the d orbitals. So what will happen? Once it undergoes crystal field splitting, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಜೆನರಸಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ T2g orbitals here and Eg orbitals here, right. This electron will first go into lower energy orbital. This is the configuration in the split, in the crystal field splitting. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೆನ್ ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ and that is the color which we see. That is called as complementary color to the color absorbed. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಾನ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. Is that clear? So this is the particular diagram you can chart, you can refer for color. If it is absorbing blue green color, it is emitting red orange, and it appears to be red orange if it is absorbing this. These are complementary colors. Is that clear? S and P ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು S and P elements ಕೂಡ ಕಲರ್ ಇರಬಹುದಲ್ಲ, right? No, because they do not have a partially filled d subshell. ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಗರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆನ್ಸ್ because the electrons are not in the d subshell, hence they cannot be any dd transition. dd transition ಅಂದ್ರೆ ಈ d orbital ನಿಂದ ಈ d orbital ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ dd transition. ಜಂಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ತಗೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ಲೈಟ್. Therefore, the compounds of S and P are not colored. Compounds of S and P are not colored, only d orbitals are colored because S and P dalli d subshellal electrons illa. D subshellal electron barbekandre electron has to jump from S and P to d orbital. For that, very high amount of energy is required, and that is not the part of UV. Ultraviolet region alli aa energy irodilla, ultraviolet region alli. Is that clear? So hence S and P block elements are not colored. So color ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ dd transition ಆಗಬೇಕು. dd transition ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ d orbital ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು 3d0 3d0 3d10 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 1 2 3 4 5 6 ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಲರ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಲರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ? ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ KCD 2024. Zn+2 is it colorless? Because Zn+2 configuration ಏನು? 3d10 4s2. Zn+2 ಅಂದರೆ 4s0. 3d10 ಅಂದರೆ all electrons are paired. So no dd transition. 1 is going with 2. 1 is with 2 ಯಾವ ಆಪ್ಷನು? 1 is with 2 ಇದೊಂದು, 1 is with 2 ಇದೊಂದು. ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ತಪ್ಪು. 2 Cu+2. Cu+2ಗೆ ಮ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Cu+2ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು?
Cu+2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 3d9 4s0. 3d9 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ n into n+2 or sorry formula is root of n into n+2. 1 into 1+2 is 1.73 something. So mu is 1.73. So 2 is with 3. 1 is with 2. 2 is with 3. Only this option. Andre namma answer B. Automatically Ni+2 go D8 configuration ide. Because Ni is what? 3d8 4s2 plus 2 antandre 3d8 4s0. So therefore your answer is option B. Right. Sc+3 is colorless, give reason. So we have already done that. No, Sc+3 is colorless. Have we done that? Sc+3 magnetic moment is 0. adu ಮಾಡಿದೀವಿ. Colorless ಯಾಕೆ? Why it is colorless? Sc+3 is colorless because scandium is 3d1 4s2. Sc+3 is 3d0 4s0. So no d electrons, no dd transition, therefore no color. This should be your sort of answer. Okay. Next, complex formation. Illi nodri, most of the transition elements like zinc irbodu, nickel irbodu, platinum irbodu, iron irbodu, copper irbodu, they are all forming complex compounds. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದರ ಜೊತೆ ಏನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಐರನ್ನು ಕಾಪರು ಜಿಂಕು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3. ನಂಬರ್ 1, they have got high charge. Is that clear? Because they can lose various number of electrons and show those charges, right? Number 2, they have got low size. High charge, low size irodrinda high charge by size ratio. Charge is high, size is low, automatically charge by size ratio kuda high irutte. Number 3, they have partially filled d orbitals or partially filled or empty d orbitals so that they can accommodate electrons given by the ligands. Hence they can form complex compound. Transition metals form a large number of complex compound due to the high what? Due to the, fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, due to the high charge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ high charge by size ratio ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. 2024 ಅಲ್ಲಿ high charge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ. So therefore we can go with, they can form complex compounds because of the high charge. Is that clear? And they have got low size. Then coming to what? Interstitial compounds. Interstitial compounds ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. They are called as interstitial compounds. So interstitial compounds are those compounds formed by trapping the small elements in between the empty spaces of the transition elements. They are represented by the formula nodri, titanium carbon, titanium hydrogen,
manganese and nitrogen, like this, carbon, hydrogen, they are all occupied in between. See here, you can understand this. Ivella enidavala dodda atoms, these are transition metals. In between LL space ide. In between LL space ide, allella small atoms bandu trap ಆಗಿರುತ್ತೆ. They have occupied those spaces. Automatically the bonding innu ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಆರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್. ಈ ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು, ಅವೆರಡದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೋವಲೆಂಟು ಅಂತ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್? ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು the bonding will be stronger, therefore they seems to be more harder and rigid. For example, steel is a interstitial compound of iron and carbon. Iron olgade carbon are trapped in between, and that is how steel is formed. They have high melting and boiling points, higher than those of the pure metal. Pure metal kintanu bonding jasti irodrinda they have got high melting point. They show conductivity like that of metal only. Andre conductivity due to electrons, nothing is changed. The presence of these atoms results in the decrease in the malleability and ductility of metals, increase in the tensile strength. Decrease in the malleability and ductility agutte because ductility and malleability bandirodu ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ sliding of the layers ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು slide ಆಗುತ್ತೆ. Once you stress on them, metalದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ಸ್, metals kernels. Once you stress them, they form layers. Adakke they can be beaten into sheets and rolled up into wires. But here in between metals trap ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, small elements trap ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, that particular property of malleability and ductility would be decreased. But stretching would be there, that is tensile strength would be definitely there. The adsorption of hydrogen, metals like platinum palladium ಮೇಲೆ hydrogen adsorb ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? occlusion ಅಂತಾರ, and that is due to interstitial hydride formation. Interstitial space ಅಲ್ಲಿ hydrogen accumulate ಆದಾಗ this kind of occlusion is possible. Adsorption of hydrogen on the surface of the metal. Okay. Coming to alloy formation. What are alloys? Alloys are nothing but what? Homogeneous mixture of two or more metals which are obtained by cooling the melt formed after heating. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಲ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ homogeneous system is called as alloy. It is a homogeneous mixture of two or more metals. But ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 10 to 15% ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ರೈಟ್. If some other elements are mixed into this and these are coming and occupying, and as a result you are forming what? ಒಂದು homogeneous mixture form ಮಾಡ್ತೀರಿ. These are the host atoms. ಇಲ್ಲಿ B atoms ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ in between, these are A is what? Host atoms. Originally ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು. B is one more substance. Interstitial ಬೇರೆ, alloys ಬೇರೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಐ ಮೀನ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. alloys are easily formed by transition metal. Give reason. Board 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಅಲಾಯ್ಸನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. even if they vary not more than 10 to 15%. Hence they will form alloys. So what is the reason? Their size do not vary much, or almost the size is same. Hence alloys are formed. Este.
Coming to what? Catalytic properties. There are some examples, industrial methods of preparation of ammonia irbodu, nitric acid irbodu, sulfuric acid irbodu. There the catalysts that we use are transition metals only, like it may be iron, platinum, vanadium pentoxide, etc. All these catalysts are used. So why are these transition elements only catalyst? Number one, transition elements ಏನಿದೆ, variable oxidation state ಇರೋದ್ರಿಂದ they can combine with what? Different. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೂ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ A plus B, ಇಫ್ C ಇಸ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, C ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? A plus B ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಪೀಕ್, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ catalyst. Is that clear? A catalyst ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. A catalyst will give a alternate path for the reaction where energy of activation is less. Is that clear? So transition elements will provide that by forming a activated complex with various number of reactants. ಯಾಕಂದರೆ transition elements ಗೆ combining capacity is variable based on the variable oxidation state. They can share a different number of electrons. Is that clear? They have got that particular ability, hence they can form activated complex. Example you can consider oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು vanadium pentoxide. Combination of nitrogen and hydrogen to give ammonia. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ iron with molybdenum promoter. Okay, so this is how transition elements help us to act as a catalysts. Okay, next notice students, one of the important question that they will be asking you, right? ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು potassium dichromate, ಒಂದು potassium permanganate. Industrially important two compounds of transition element, one potassium dichromate and the other one is potassium permanganate. So ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ 3ರಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಫೆರೋಕ್ರೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ FeOCr2O3. Ferrochrome or chromite ore of iron, FeOCr2O3. So from that we are going to prepare potassium dichromate. Firstly what we do is preparation of sodium chromate. Ferrochrome anna naveen martivi. Ferrochrome is powdered, it is mixed with good amount of sodium carbonate. Okay, first method is what? Converting the ferrochrome into sodium chromate. Ferrochrome anna sodium chromate age convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are going to mix that with a good amount of powder ಮಾಡ್ತೇವೆ. ferrochrome ಅನ್ನ powder ಮಾಡಿ sodium carbonate ಜೊತೆ mix ಮಾಡ್ತೀವಿ and it is kept to open air in a open hearth furnace, open hearth of a reverberatory furnace in the industry. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Mixed form of the ferrochrome is treated with sodium carbonate in presence of quicklime. Calcium oxide kuda use ಮಾಡ್ತೀವಿ. The purpose of using calcium oxide is to make the mixture porous so that process of oxidation is effective. Okay, so in the presence of quicklime, quicklime will keep the mass porous.
so that oxidation, adunu 1 marks kelbodu, so that oxidation is effective. So oxidation of iron as well as chromium takes place to give you sodium chromate and ferric oxide. Is that clear? So that is what happens. Ferrochrome, chromite ore anna ನಾವು sodium carbonate ಜೊತೆ to open air ಅದನ್ನ in the reverberatory furnace ಒಳಗೆ heat ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are going to get sodium chromate and ferric oxide. This mixture is extracted with water. Carbon dioxide is eliminated. Mixture is extracted with water. ಆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ನಾವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ in the filtrate is treated with concentrated sulfuric acid, where it turns to sodium dichromate, and sodium sulfate. Is that clear? First in sikittu namage sodium chromate and ferric oxide. Ferric oxide was insoluble in water. It is separated by filtration. The filtrate contains sodium chromate. That sodium chromate treated with concentrated sulfuric acid will turn to sodium dichromate and sodium sulfate. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು we will subject it to fractional crystallization. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. Is that clear? ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we are going to convert it into potassium dichromate. Sodium dichromate in sikirutte, we are going to convert that into potassium dichromate by treating some calculated amount of potassium chloride. Potassium chloride jothe treat ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get potassium dichromate plus sodium chloride. Is that clear? Here the sodium chloride is in the solution which is soluble, whereas less soluble potassium dichromate is crystallized, and that is what is the orange crystals that we get. This is how we get potassium dichromate. Understood? So what are we preparing it from? ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, like what you are doing and the equations. Is that clear? So potassium dichromate is prepared by chromite ore of iron or chrome iron. In the first step, the chrome iron is treated with sodium carbonate, oxidized in presence of quicklime, where the ferrochrome gives you sodium chromate and ferric oxide. Is that clear? In that mixture, the less soluble ferric oxide is separated by filtration. The filtrate that we are having is sodium chromate. That sodium chromate is treated with concentrated sulfuric acid. That will give you a mixture of sodium sulfate and sodium dichromate. The sodium sulfate, when you subject it to fractional crystallization, it crystallizes first, and the remaining would be the crystals of sodium dichromate. The sodium dichromate is further treated with potassium dichloride. So what are we getting? Sodium chloride and the main product potassium dichromate, which is orange crystal. The more soluble sodium chloride remains in the solution, the less soluble is crystallized, and that is what is our orange crystals of potassium dichromate. ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 or 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. Is that clear? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, how is potassium dichromate manufactured by chromite ore? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ PU Board 2023. Write the balanced chemical equations in the manufacture of potassium dichromate from chromite ore. 3 marks, PU Board 2023. 2023 ಗೂ ಇದೆ, 2024 ಗೂ ಇದೆ. Is that clear? Very important. Coming to the properties, as far as color and melting point is concerned, as I told you, potassium dichromate is orange crystals. It is orange in crystalline state. Its melting point is 669 Kelvin. Is that clear? As far as its solubility is concerned, it is moderately soluble in cold water, and not that high soluble because of the larger size of potassium. Less hydration enthalpy, solubility is less in cold condition, but of course at high temperature it is going to decompose. But it is freely soluble in hot water. But if you heat it, action of heat, I told you, upon heating it decomposes with the evolution of oxidation.
It is not soluble in water at cold because of less hydration enthalpy compared to potassium dichromate, sodium dichromate. Sodium dichromate is more soluble, potassium dichromate is less soluble. Sodium dichromate is more soluble. That is because of the smaller size of sodium, greater hydration enthalpy, so therefore that is soluble. So potassium dichromate is less soluble. But upon heating, what is it going to happen? Potassium dichromate, the orange crystals, potassium dichromate are decomposed to potassium chromate and chromic oxide with the liberation of oxygen. Is that clear? Right. Next, coming to action of alkalis. Alkalis andre enri base. How does potassium dichromate act on bases? How does it act on acids? Nodi. Potassium dichromate, which is orange red in color, those crystals in the presence of base athava alkali. Example kelbodu. How does it react with alkali athwa base andru onde? Right, with base it is going to turn to potassium chromate. The chromate ions are responsible for yellow color. Dichromate ions are responsible for the orange color. Chromate ions are responsible for yellow color. In the potassium dichromate in the potassium dichromate, the chromium is in what state? The chromium here, Cr2O7 minus 2, you can have 2x minus 14 is equal to plus 2. 2x is equal to plus 14, is equal to minus 2 here. Plus 14 minus 2 is a plus 12. Therefore, x is equal to plus 6. So, Cr is in the plus 6 state. Yavrali Cr2O7 alli Cr is in plus 6 state. Plus 6 state alli chromium alli electrons irodilla. Electrons illde idru kuda it will still have the orange color. That is not due to dd transition, that is due to charge transfer from oxide ions to chromium. For that charge transfer, certain amount of energy from the white light would be absorbed, certain amount of photon is absorbed. That is responsible for color. So for potassium dichromate, the reason for color is not d electrons or dd transition but due to charge transfer. So potassium dichromate, which is orange red in color, with alkali turns to potassium chromate. Okay, andra orange red color turns to yellow color, dichromate turns to chromate. But ade chromate anna ನಾವು ಆಸಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರೋಮೇಟ್, ಅದೇ ಕ್ರೋಮೇಟ್ಗೆ ಆಸಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. The dichromate in the alkaline medium will give you chromate. The chromate in the acidic medium will give you dichromate. The chromate CrO4 minus 2 in acidic medium will give you dichromate. Cr2O7 minus 2. CrO4 minus 2. Is that clear? This is chromate. Chromate in the acidic condition turns to dichromate. Right, so dichromate and chromate are interconvertible by changing the pH. Right, so in the basic condition the dichromate gives you chromate, in the acidic condition the chromate turns to dichromate. So you should know that both chromate and dichromate, this is the dichromate, this is the chromate, both chromate and dichromate, they exist in equilibrium at pH equal to 4. At pH equal to 4, the rate of reformation of both of them is same. Is that clear? So remember, in the basic condition, what is formed? The dichromate, the chromate, in the basic condition, what is formed? The chromate. In the basic condition or weakly alkaline conditions, you are going to have chromate. In the acidic condition, you are going to have dichromate. Is that clear? Remember that at pH equal to 4, both the dichromate and chromate are in equilibrium. Oxidizing properties. Potassium dichromate is a powerful oxidizing agent. Now use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ alcohol chapter ಅಲ್ಲಿ aldehydes ಅಲ್ಲಿ oxidation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we use potassium dichromate. It is a powerful oxidizing agent. In the presence of dilute sulfuric acid, one molecule of potassium dichromate furnishes 3 atoms of available oxygen as indicated by the equation. Ille ನೋಡಿ, so if we take potassium dichromate, ಅದನ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ we are going to get potassium sulfate, we are going to get chromium sulfate, plus we are going to get water, and we are going to get 3 nascent oxygen.
3 nascent oxygen. Is that clear? Right? Yeah. So in the molecular form you can write like this. Ille nodri, in the acidic medium potassium dichromate, potassium sulfate matte chromium sulfate agi, it is giving you oxygen. It is giving you oxygen. It is oxidizing something else in the acidic medium for this particular reaction. Ade ionic reaction alli nodri, if it is giving oxygen antandre, it is oxidizing something else and itself is getting reduced. Reduced antandre enri, addition of electron. Ade dichromate ion, idralli en dichromate ion irutte, in the acidic medium reduction agutte. Reduction agi Cr+3 barutte. And for that is high reduction potential value ide nodi. Because of this reduction potential value, it is clear that dichromate undergoes reduction, therefore acts as an oxidizing agent. Hence it is giving you nascent oxygen. Hence it is a strong oxidizing agent, we can say. Is that clear? So in other words, dichromate ion is taking up electron. Taking up electron under entry, dichromate ion is undergoing reduction. Because it is undergoing reduction, itself is undergoing reduction and it is acting as a oxidizing agent. It is acting as a oxidizing agent. Is that clear, students? Okay. Next, examples of oxidizing properties of potassium dichromate nodi. In the presence of acid. In the presence of acid, ille nodi. We can consider, idu nodi. Idan heng odbeku? Acidified potassium dichromate. What will it oxidize? It will oxidize iodides. Potassium iodide to iodine. In the acidic medium, what I told you, potassium yenagutte, potassium sulfate agutte, chromium sulfate agutte. It is going to oxidize. Chromium oxidation number eshtitte illi +6 ittu. Chromium oxidation number eshtagutte illi +3 agutte. Andere chromium is undergoing reduction. And iodides I minus iddದ್ದು eshtagutte, I 0 agutte. So I minus -1 to 0 andre enri adu oxidation. So iodide anna oxidation ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು acidified potassium dichromate. Or you can simply write acidified potassium dichromate oxidizes iodides to iodine. It oxidizes potassium iodides to iodine. Is that clear? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, it oxidizes ferrous salts to ferric. Ferrous ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Fe+2 to Fe+3 salts. ಮತ್ತೆ ಏನಂತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? Acidified potassium dichromate oxidizes ferrous salts to ferric salt. Rest is all same. Potassium is potassium sulfate, chromium is chromium sulfate, chromium is +6 to +3 undergoing reduction, therefore oxidizing Fe+2 to Fe+3. Ionic reaction alli acidified potassium dichromate oxidizes ferrous ions to ferric ions, itself undergoing a reduction from +6 to +3. Artha aita? It oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. It oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. You can add these two reactions here. ಒಂದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, ಇನ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ನಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿತ್ 3 ನೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್, ರೈಟ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು H2Sಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡು 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 3 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, 3 ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇನ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಟು ಸಲ್ಫರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ 1 ಮೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ 1 ಸಲ್ಫರ್ ಬರೀರಿ, 3 ಮೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ 3 ಸಲ್ಫರ್ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆ 3 ಮೋಲ್ ತೊಗೋತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ 1 ಮೋಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 1 ನೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, 3 ಮೋಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 3 ನೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Or you can write acidified potassium dichromate oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. Sulfide ali oxidation number -2, sulfur ali 0. -2 to 0 is oxidation. Nenapirali. Is that clear? Right. It oxidizes sulfides to sulfate. Sulfides andre enri? SO3 -3 to
SO4 -2 sulfides to sulfate. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ acidified potassium dichromate gives me potassium sulfate, chromium sulfate and nascent oxygen. This is the regular reaction in the acidic medium. Sodium sulfite ಗೆ oxidation ಮಾಡಿ sodium sulfate form ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you need 1 mole of nascent oxygen, but it is giving you 3 mole. ಇದನ್ನ multiply by 3 ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ add ಮಾಡ್ರಿ. Is that clear? When you add that ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 into Na2SO3, 3 into Na2SO4. Na2SO3, what is your oxidation number? +2, +2 ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -2 ಬರುತ್ತೆ. So sulfur is in +4 state, whereas here your sulfur is in +6 state. So here sulfite is oxidized to sulfate, whereas chromium is reduced from +6 to +3. Regular. Is that clear? So therefore ನಾವು ಏನು ಅನ್ಬೋದು, acidified potassium dichromate oxidizes sulfites to sulfate. Example ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, how does sulfite oxidize in acidified potassium dichromate, or what happens when sodium sulfite is treated with acidified potassium dichromate? So ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಇದಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಇವೆರಡೂ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. either you write this equation or this equation, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. example, either you write this or this. Okay, for iodides you can write this or this. Okay, right. Okay, iodides to iodine, ferrous to ferric, hydrogen sulfide to sulfur, sulfites to sulfate, and then we have halogen acids to halogen. halogen acids to halogen. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿಬಹುದು, ನಾವು acidified potassium dichromate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will add H2SO4 to potassium dichromate. ಅದೇ HCl ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ HCl ಅನ್ನು ನಾವು potassium dichromate ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ the HCl itself gets oxidized to chlorine. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. During acidifying potassium dichromate, why HCl is not taken but sulfuric acid is taken? If HCl taken, HCl itself gets oxidized to chlorine. Halogen acids get oxidized to halogens. Is that clear? It oxidizes sulfur dioxide to sulfuric acid. Ille nodi matte. Our regular reaction is acidified potassium dichromate gives potassium sulfate, chromium sulfate, water and nascent oxygen. Sulfur dioxide in aqueous medium with water, if it is taking up 1 nascent oxygen, it is going to give you sulfuric acid. ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 nascent oxygen ಸಾಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 3. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಕಡೆ 3 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್? K2Cr2O7, 1 H2SO4, SO2 into 3, 3SO2. Right, the water gets cancelled there, 3 water, 4 water ನಲ್ಲಿ 1 water cancel ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಾಟರ್ ಉಳಿಯೋದು, 1 water gets cancelled ಆದರೆ 3 water ಉಳಿತದೆ, 3 moles of water. K2SO4, Cr2SO4 thrice, 3H2SO4 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, acidified potassium dichromate oxidizes sulfur dioxide to sulfuric acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 3 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, acidified potassium dichromate oxidizes sulfur dioxide to sulfuric acid ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, acidified potassium dichromate oxidizes stannous salt ಅಂದ್ರೆ Sn+2 to stannic. Sn+2 to Sn+4 is oxidation. So this is stannous salts to stannic salts, where reduction of chromium takes place as usual from +6 to +3. It oxidizes, organic chemistry ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು. It oxidizes alcohols to aldehyde and carboxylic acid. Acidified potassium dichromate gives us nascent oxygen. Therefore, ethyl alcohol with nascent oxygen, it oxidizes to aldehyde, and the same aldehyde continues if mixture is kept as it is to carboxylic acid. These are all the oxidation reactions of potassium dichromate. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ.
Iodides are oxidized to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, iodine. Ferrous salts are oxidized to what? Ferric salts. Hydrogen sulfide is oxidized to what? Sulfur. Sulfides are oxidized to what? Sulfates. Sulfur dioxide is oxidized to what? Sulfuric acid. Stannous salts are oxidized to stannic. Alcohols are oxidized to aldehydes and finally to carboxylic acid. Okay, right. Chromyl chloride test anta baratte. This is the particular test done in the qualitative analysis to check the presence of chloride ions. Yes or no? How do you do that? When heated with chloride, what are you going to heat? Acidified potassium dichromate ಅನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಿಮಗೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. When heated with the chloride and concentrated sulfuric acid, reddish brown vapors of chromyl chloride are formed. Acidified potassium dichromate ಅನ್ನ potassium chloride ಅಥವಾ any salt containing chloride ion ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ what is going to happen over there? It is going to get converted to chromyl chloride. So in the chromyl chloride again Cr is in +6 state. Is that clear here? Right. So chromyl chloride test ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು particularly use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Is that clear? We use potassium dichromate to check the presence of chloride ions. You can see here the reaction is used for the detection of chloride ions in the qualitative analysis. Reaction with hydrogen peroxide. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, acidified potassium dichromate ಅಂತ ಓದ್ತಿರಿ. ಇದನ್ನ hydrogen peroxide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, right, in the cold condition unstable chromium pentoxide ಸಿಗುತ್ತೆ, CrO5. In the cold condition actually what is going to happen here? ನೋಡಿ, hydrogen peroxide is going to get oxidized to oxygen. As usual this is going to get reduced. Is that clear? So acidified potassium dichromate hydrogen peroxide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ in cold condition first ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? CrO5 chromium pentoxide unstable. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. potassium dichromate with how does hydrogen peroxide reacts with acidified potassium dichromate ಅಂತಂದ್ರೆ write down this. In cold condition what is prepared ಅಂತಂದ್ರೆ you have to write this. It gives unstable chromium pentoxide. Chromium pentoxide structure ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. This is how it is. It has got what? Butterfly structure. Peroxide linkage ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. Peroxide ಅಲ್ಲಿ oxygen is having what is the oxidation number? -1 ಇಲ್ಲಿ -2. So all put together ಈ chromiumದು oxidation number ಎಷ್ಟು? +6 ಆಗುತ್ತೆ. In chromium pentoxide it is not +10, it is +6. Is that clear? That +6 that CrO5 gets further decomposed to oxygen. Is that clear? So overall ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? Hydrogen peroxide is oxidized to oxygen. Is that clear? Right. Whereas Cr+6 is as usual reduced to Cr+3. This is a reduced and this is oxidized. Got it? Structure of chromate and dichromate ions nodi. Chromate ions are what? CrO4 -2. CrO4 minus. That is Cr2O7 -2. CrO4 -2. Okay. CrO4 -2 we can draw it like this. CrO4 -2. Cr2O7 -2. Cr2O7 -2. Is that clear? Right. So here
here if we look at this, we are having CrO4 linked with one oxygen at the center. These are the two tetrahedral units linked with one oxygen at the center. So these are involved in resonance alva. So all these three are having same bond length. Is that clear? So therefore idara bond length baratte namage 163 picometer. Idara bond length baratte about 179 picometer. Here all the four are equivalent. Here it comes about 166 picometer. Both of them are tetrahedral. Both of them are tetrahedral. 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 Two tetrahedral units. Two tetrahedral units. Connected to the common oxygen. Is that clear? So this is the structure of dichromate and dichromate ion, CrO4 minus 2 and Cr2O7 minus 2. Is that clear? Right. Here the CrO4 minus 2 as well as Cr2O7. So potassium dichromate, we have got that to be in the orange color, right? Whereas this is what chromate is responsible for, yellow color. These colors are not due to DD transition, but due to charge transfer. ఏంri charge transfer andre oxygen which will transfer the charge to the chromium. During that some amount of photons are absorbed. The remaining light is transmitted. That is responsible for color. Therefore we say charge transfer is the reason. Okay. And mattondu, both Na2Cr2O7 and K2Cr2O7 are strong oxidizing agents, but Na2Cr2O7 is most of the time used in the laboratory. The reason being Na2Cr2O7 solubility is high. So automatically reactivity would be more. That is the reason why sodium dichromate is extensively used as an oxidizing agent. Is that clear, students? So this is all about it. With this notary in madoniga, let us go to potassium permanganate, which is one more important compound. Preparation of potassium permanganate. Again, this is asked for 3 to 4 mark. Exam alli nimage potassium permanganate adru keltare, potassium dichromate adru keltare. Okay, right. First of all, it is prepared from MnO2. Potassium dichromate is prepared from chrome ore or chromite ore of iron. Potassium permanganate is prepared from pyrolusite, which is manganese dioxide or MnO2. What do? First, that has to be converted to potassium manganate, which is green in color. Note ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we take pyrolusite in the alkaline medium. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ ನಡೀತದ. We take pyrolusite in alkaline medium subjected to oxidation either by air or oxidizing agent like potassium nitrate. It will get oxidized to potassium manganate, which is green in color. Potassium manganate, which is green in color. So here manganese oxidation state is how much? +6. Here it was how much? +4. So first it is oxidized from +4 to +6, either by air or potassium nitrate. Is that clear? Potassium manganate in form agide alva, adana neevu neutral or acidic solution alli if you allow it to stand, potassium manganate ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ? MnO4 -2, because this is +2. MnO4 -2 manganate ion in the acidic or neutral medium ಅಲ್ಲಿ if you allow it to stand, it will convert to permanganate ion and manganese dioxide. Question ಕೇಳಬಹುದು. Manganate, potassium manganate, if it is kept in acidic or
neutral medium and allowed to stand, that gets converted to potassium permanganate. Is that clear? This is one way you can prepare it. The other way you can prepare it is, ಏನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ +6 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ KMnO4 ಬೇಕಾಗಿದೆ, which has to be further oxidized. Potassium manganate, which is green in color, it is further oxidized by carbon dioxide, or potassium manganate that we have got is further oxidized by chlorine to get potassium permanganate, which is purple in color. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. Pyrolusite in alkaline medium is oxidized to potassium manganate. Potassium manganate is oxidized by chlorine to give you potassium permanganate. Understood? It is oxidized by chlorine or carbon dioxide to give you potassium permanganate. Potassium permanganate is again purple in color. Again, Mn is in which state? +7. Mn +7 ali no d electron. Then why is the color? Again due to charge transfer. Is that clear? As I have told for potassium dichromate. As far as commercial preparation of potassium permanganate is concerned, potassium permanganate ana commercial in the industries in the large scale heng prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Manufacture of potassium permanganate, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, that is subjected to electrolysis. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. How is potassium permanganate prepared from electrolysis ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ. ಏನ್ರಿ? pyrolusite in the alkaline medium subjected to oxidation gives you potassium manganate. The potassium manganate is further electrolyzed to give you potassium permanganate ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. How is the method of preparation? By electrolysis ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ. ಯಾವೆರಡು? Pyrolusite in alkaline medium is oxidized to potassium manganate. Potassium manganate is oxidized by carbon dioxide or chlorine to give you potassium permanganate. ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. By electrolysis ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Is that clear? Where potassium manganate ion or oxidized to permanganate, it loses one more electron at anode. During electrolysis at anode oxidation takes place, at cathode reduction takes place. Name the gas released at cathode during the electrolysis of alkaline manganate ions ಅಂತಂದ್ರೆ hydrogen. What is prepared at anode andre? It is a permanganate. Is that clear? Otherwise in the laboratory in the small scale manganese ion salt is oxidized. Manganese ion salt andre, if I have any Mn+2 salt, it is oxidized by peroxy disulfate. It is oxidized by peroxy disulfate. Peroxy group andre idu. Is that clear? Mn+2 salts are oxidized by peroxy. This is the peroxy group. Peroxy disulfate ion or peroxy disulfates to give you manganate. Potassium permanganate alli ide ion iruttalva. So we can say that in the lab the manganate or potassium manganate is prepared by oxidation of manganese salt by peroxy disulfates. Is that clear? Industrial method, in the laboratory method. Is that clear? Right. As far as solubility is concerned, again it is moderately soluble in water at room temperature and it is more soluble in hot water. I told you why it is less soluble. Again potassium salts, again potassium size is more, less is the hydration enthalpy, less is the solubility. When heated to 530 Kelvin, it decomposes again. Potassium permanganate decomposes to potassium manganate. MnO4-1 decomposes to MnO4-2 and MnO2, releasing oxygen. Upon heating, potassium permanganate releases oxidation to give you potassium manganate and manganese dioxide. Is that clear? Yes. Coming to what? Concentrated sulfuric acid with well cooled. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ. ವಿತ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, potassium permanganate with cooled sulfuric acid, it gives you the unstable compound called manganese heptoxide, which is green oily in nature.
ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟನ್ನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಯಿಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಹೆಪ್ಟಾಕ್ಸೈಡ್. Potassium permanganate treated with sulfuric acid in cold condition will give you unstable explosive which would easily decompose, and that is manganese heptoxide. Mn2O7. Is that clear? Right. Which on heating decomposes to MnO2. Hot condition, cold condition. Cold condition ಕೇಳಿದ್ರೆ KMnO4 sulfuric acid, cold condition Mn2O7 and potassium bisulfate. ಅದೇ Mn2O7 ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ MnO2 ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? This is cold and hot condition. The same thing happens with potassium dichromate also. Potassium dichromate ಅನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. When you heat it, we are going to get converted into chromium oxide with the liberation of oxygen. Similarly here, ನೀವು with warm concentrated sulfuric acid treat ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ oxygen gas is given out. So potassium permanganate with sulfuric acid gives you again what? Manganese sulfate, potassium sulfate. ನೋಡ್ರಿ, potassium ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, potassium permanganate with sulfuric acid, potassium sulfate, manganese sulfate, and we are going to get water with the liberation of oxygen gas. Is that clear? Cold condition, hot condition, just with warming. Got it? Most of the time they have asked you this. With cold condition, what they will, in objective they can ask you this. Okay, we read manganese heptoxide. Oxidizing property bantandre, potassium permanganate is an oxidizing agent in all the medium. It can be in a neutral medium, in alkaline medium, or in acidic medium. Is that clear? Ille nodi, in neutral or weakly alkaline, neutral ಅಥವಾ weakly alkaline medium, weakly alkaline ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅದರಲ್ಲಿ potassium permanganate ಅಲ್ಲಿ Mn is in +7 state. It will undergo reduction by taking 3 electrons to give me manganese in +4 state. Undergoing reduction ಅಂದರೆ it is oxidizing agent. Potassium permanganate ಇರುವಂಥ Mn+7 is an oxidizing agent. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ or weakly alkaline ಅಥವಾ strongly alkaline condition ಅಲ್ಲಿ. In the alkaline condition or strongly basic condition, the same potassium permanganate containing Mn+7 picks up 1 electron, undergoes reduction to give you Mn+6. Is that clear? In the acidic condition, the same potassium permanganate containing Mn+7 picks up 5 electron, undergoes reduction to give me manganese salt Mn+2. We know that equivalent mass is equal to molecular mass by n factor. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, equivalent mass of the KMnO4 in neutral or weakly alkaline medium, molecular mass by what is the n factor? 3. Equivalent mass in the strongly alkaline medium, molecular mass by n factor is 1. Equivalent mass in the acidic medium, molecular mass by 5. Molecular mass by 5. Is that clear? What is molecular mass of KMnO4? Potassium atomic mass 39, Mn is 55 if I am not wrong. Oxygen 16 64 ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 6 9 14 1 4 18 4 9 1 158. ಸೊ here it is 158 by 3 5 2 52.6. Here 158 by 1 is 158 only. Equivalent mass I am writing, right? Gram per equivalent. Here it is 158 by 5, 1.6 gram per equivalent. So these are the equivalent mass of potassium permanganate in the weakly alkaline or neutral medium and alkaline medium and acidic medium.
Is that clear? So this shows that it is undergoing a reduction in all the medium. So therefore it can act as a oxidizing agent in all the medium. Let us consider the oxidation of the oxidizing properties of KMnO4 in acidic medium first. In acidic medium ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು theoretically? Acidified potassium permanganate. Potassium permanganate ಅಲ್ಲಿ this ion will be there. Permanganate ion will be there. Acidified potassium permanganate iodizes I minus to iodine. In the meanwhile, Mn plus 7 ಏನಾಯಿತು, Mn plus 2 plus 7 to plus 2 ಏನಾಯಿತು, reduction. Minus 1 to 0 ಏನಾಯಿತು, oxidation. Itself reduction ಆಗಿ iodide ಅನ್ನ oxidize ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? What happens? How does iodides react with acidified potassium permanganate? They get oxidized to iodine. Fe plus 2 ions which are responsible for green color is converted to Fe plus 3 which is responsible to yellow color. Acidified potassium permanganate oxidizes Fe plus 2 to Fe plus 3. Ferrous to ferric. Ferrous to ferric is oxidation. As usual, this is reduction. Oxalate ion C2O4 minus 2. Acidified potassium permanganate oxidizes C2O4 minus 2 to CO2. Is that clear? In C2O4 minus 2 we are having 2C. I'll take it 2x. O4 and the minus 2 into 4 minus 8 is equal to minus 2. 2x is equal to minus 8. Plus 8 minus 6 plus 8 minus 2 is plus 6. So x is equal to plus 3 bantu. So here x is equal to carbon is equal to plus 4. So plus 3 to plus 4 is the oxidation. So oxalates are oxidized to carbon dioxide, whereas acidified potassium permanganate oxidizes to manganous salts, Mn plus 2. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, hydrogen sulfide is oxidized to sulfur. Hydrogen sulfide is oxidized to hydrogen sulfide. Yeah. In hydrogen sulfide ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ion ಇರುತ್ತೆ, sulfide ion ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, that sulfide ion in the acidified potassium permanganate is oxidized to sulfur. Elemental state oxidation is 0, oxidation number is 0, minus 2. Minus 2 to 0 under loss of electron, oxidation. This is as usual reduction. So acidified potassium permanganate oxidizes sulfides to sulfur. Is that clear? Right. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿ ಇ ಟಿಗೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ 2024 ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, H2SO3 ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ SO2. SO2 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ H2SO3. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್. 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಏನು, ಸಲ್ಫೈಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ SO2 ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. acidified potassium permanganate ಸಲ್ಫೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬಂದು +4. ಇನ್ ದ acidified potassium permanganate it is oxidizing to sulfates which is +6. Sulfides to sulfates, sulfurous acid to sulfates. Is that moist sulfur dioxide to sulfate? ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, NO2 ಮೈನಸ್. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ NO3 ಮೈನಸ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ +3. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ +3. ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ +5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ acidified potassium permanganate oxidizes nitrites to nitrates. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Is that clear? So what all we have discussed for acidified potassium permanganate? Iodides to iodine, ferrous to ferric, oxalates to carbon dioxide, hydrogen sulfide to sulfur, sulfides to sulfate, nitrites to nitrates. Similarly, we are having some oxidizing properties of KMnO4 in the neutral medium as well. Illi nodri. In the neutral medium, potassium permanganate in the neutral medium oxidizes Mn plus 2 ಅಥವಾ manganous sulfate to manganese dioxide ದಲ್ಲಿ Mn ಇರೋದು +4. So here +2 to +4 is oxidation. Yes or no? How do you read it? Alkaline KMnO4 oxidizes manganese salt to manganese dioxide. Is that clear? Again,
we are going to get what? In the alkaline medium, KMnO4 is here, plus 7. And I have already told you, Mn is in plus 4 here already. Yeah. Yes. Yeah, that's right. It oxidizes sodium thiosulfate to sodium sulfate. What is sodium thiosulfate? Na2S2O3. So S2O3 minus 2 ದಿಂದ alkaline KMnO4 turns them to sodium sulfates. It oxidizes hydrogen sulfide KMnO4 in the neutral medium, hydrogen sulfide to sulfur. Is that clear? In the neutral medium, manganese salts to manganese dioxide, sodium thiosulfate to sodium sulfate, hydrogen sulfide to sulfur. All these are the oxidations in the alkaline medium. Is that clear? Right. Yes. Here, this is again important. Some oxidizing properties of KMnO4 in the alkaline medium. Ille nodi. KMnO4 in the alkaline medium where Mn plus 4, KMnO4 in the alkaline medium oxidizes iodides to what? IO3 minus, iodide to IO3 minus. Is that clear? In the alkaline medium, KMnO4 is oxidizing iodides to iodate. Whereas if you consider potassium permanganate, ali iodide was converted to iodine. Is that clear? In the acidic medium also, potassium dichromate in the acidic medium also, potassium iodide and iodine convert ಮಾಡುತ್ತೆ. Because the stability of manganese in the acidic medium is different and in alkaline medium is different. In acidic medium it is going from Mn plus 7 to Mn plus 2. Whereas here it is going from Mn plus 7 to Mn plus 4. Therefore, product of oxidation changes from iodides to iodine there, iodides to iodate here. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Is that clear? In this case, iodine is not liberated. Nodi, iodides are not oxidized to iodine, but in case of acidic medium, iodides are oxidized to iodine. Here, iodides are oxidized to iodate. Nenapirli important. It also oxidizes olefinic compounds, andre alkenes. Alkenes ಅನ್ನು oxidize ಮಾಡುತ್ತೆ, glycols andre diols ಗೆ. Alkenes are oxidized to glycols. When olefinic compound is shaken with alkaline KMnO4, pink color of KMnO4 is discharged. Alkaline KMnO4 ge irodu pink color. Is that clear? If you oxidize ethene, right, this is going to get oxidized, automatically pink color will be gone. You are going to have 1,2-diol here. ಈ ತರ ಡಯಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ that means it has got a double bond. So this is a test for unsaturation. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಡಯಾಲ್ ಆಗಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಯಾಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ there was a double bond. It acts as a test for unsaturation, test for the presence of double bond. Alkaline KMnO4 is used for this test is known as Baeyer's reagent. Alkaline KMnO4 used for the test for saturation, test for unsaturation is called as Baeyer's reagent. It is used for the oxidation number of organic compound. It is used for the oxidation of number of organic compounds and oxidize madlikke we use this. Is that clear? Organic compound like alkenes are oxidized to diols. Is that clear? It is used as a test for unsaturation. What is it called? Baeyer's reagent. Is that clear? Alkaline KMnO4. Structure of permanganate ions. We are having what? We are having MnO4 minus and MnO4 minus 2 as well. Right, this is permanganate ion, manganate ion. MnO4 minus, MnO4 minus, MnO4 minus 2,
MnO4 minus 2. Is that clear? Right. So here Mn is in what state? Plus 7. Here Mn is in what state? Plus 6. Is that clear? Both of them are what? Tetrahedral. Both of them are what? Tetrahedral. Yes, asked in PU Board 2024. Asked in PU Board 2024. Is that clear? MnO4 minus is responsible for what? MnO4 minus is responsible for what? Purple color, whereas potassium manganate is responsible for what? Green color. Potassium manganate, potassium permanganate. Is that clear? ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು? Manganate ion ಕೇಳಿದ್ರು, MnO4 minus ಕೇಳಿದ್ರು. Write the structure. You have to write this structure. That's it. Coloru, ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. You can write this structure. MnO4 minus 2. Is that clear, students? Right. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. In the reaction between moist SO2 and acidified permanganate solution, KCD 2024. Moist SO2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? H2SO3. H2SO3 with acidified. Acidified permanganate andre permanganate in acidic medium goes from where to where? MnO4 minus to Mn plus 2. MnO4 minus to MnO4 alla. MnO4 minus to MnO2 alla. Acidic medium nalli MnO4 alla. So idu wrong. Going by only half of the statement, MnO4 minus is reduced to Mn plus 2, whereas SO2 or moist sulfur dioxide is oxidized to sulfates. Is that clear? It is oxidized to sulfur. I have told you here. Illa nodi. They can give you moist SO2 anta kodabahudu ಅಥವಾ H2SO3 ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. Sulfurous acid or sulfites, they are all oxidized to sulfates. They are all oxidized to sulfates. They are all oxidized to sulfates. And acidic medium MnO4 minus goes to Mn plus 2. Okay. Next notice, students. Let us go to F block elements. Right. So in the F block elements, as I told you, there are two series. One lanthanoid series, ಇನ್ನೊಂದು actinoid series. Okay. Lanthanoid series is a part of 6th period where n minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ you are going to fill up F4F orbitals. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ orbitals fill up ಮಾಡ್ತೀರಿ? 4F orbitals ಅನ್ನ fill up ಮಾಡ್ತೀರಿ. Is that clear? So therefore their general electronic configuration ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Right. So lanthanoid ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು noble gas xenon. Is that clear? Atomic number 54. So ಆಮೇಲೆ 4F1 to 14. ಆಮೇಲೆ after 4F you are having 5D0 to 1. 6S ಅಲ್ಲಿ 2 electron complete ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this becomes the general electronic configuration of lanthanoids. Lanthanoids are what? Lanthanoids are all the 14 elements right from cerium to lutetium. ಯಾವುದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? Lanthanum. Strictly speaking, lanthanum is not the part of lanthanoid series. Since it obeys certain, since it is having certain similarities, it is placed along with them. But strictly speaking, ಅಲ್ಲಿ F orbitals ಅಲ್ಲಿ electron ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ lanthanoid ಅನ್ನ lanthanum ಅನ್ನ we cannot consider it as a lanthanoid. Is that clear? But the 14 elements are right from cerium to lutetium ಏನಿದಾವಲ್ಲ, right from atomic number 58 to 71. Is that clear? These are lanthanoids. ಎಲ್ಲ elements ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, all these elements right from cerium to lutetium, we are filling 4F orbitals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? In between there is certain amount of ambiguity, and that is purely due to more stability of half-filled 4F orbital, and that is in case of europium, gadolinium, ytterbium and lutetium. These two are having completely filled 4F orbital. These two are having a half-filled 4F orbital. 4F subshell is having 7 orbitals, so therefore it can have 14 electrons. Is that clear?
Coming to the general electronic configuration ಆಯಿತು, right? Oxidation state, ಇದನ್ ಮೇಲೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ students. Oxidation state, the general oxidation state that is shown by all the elements is how much? +3. There are also +4 shown, but not like actinoids. Large number of oxidation states are not displayed as much as actinoids. Is that clear? But certainly it can display +3, +2 as well as +4. Is that clear? So this is a lanthanoid in +2 state after losing the 2 electrons. After losing the 2 electrons, these are the cases. After losing the 3 electron or after losing the 4 electron. Is that clear? But what I want you to remember is the atomic number right from 58 to 71 belongs to lanthanoids. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು n-2 ಅಂದರೆ 4f orbitals. What is the general oxidation state shown? +3. Also there are some elements showing +4, especially with respect to cerium. It needs a lot of energy to remove 4 electrons. Therefore it is more stable in the +3 state. Adu gottirali. Is that clear? And promethium is the only radioactive element here. Rest of them are all non-radioactive element, whereas in case of actinoids all of them are radioactive. These are some 1 mark questions you have to focus. General electronic configuration ಕೇಳಬಹುದು, right? ಆಮೇಲೆ general oxidation state ಕೇಳಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ which are having, especially europium having what? The gadolinium having what? Half filled configuration. ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು configuration. ಆಮೇಲೆ ytterbium ಕೇಳಬಹುದು, completely filled 4f configuration. Yes, right. ಆಮೇಲೆ with respect to cerium, why +3 is more stable despite of +4 state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ noble gas configuration ಬರೋದಾದರೂ ಕೂಡ why +3 is more stable? +4 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ it will undergo reduction and act as an oxidizing agent. They can ask you that because loss of 4 electron takes more energy. Is that clear? So that is the reason +3 is more stable in case of cerium. ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, right? And yeah, which is the radioactive element in lanthanoids ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, right? So these are some questions you should be knowing here. Now coming to the most important part of F block. F block ಅಲ್ಲಿ most of the time ಕೇಳಿರುವಂಥ question ಇದು. What is that? Lanthanoid contraction. What is lanthanoid contraction? If you look at the general electronic configuration, ಯಾವ electrons ಅನ್ನ fill up ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Throughout the lanthanoid series ನೀವು fill up ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 4f subshell ಅನ್ನ. 4f subshell ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಚುಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ 4f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪುವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ 4f subshell. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್, ಅದರದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಪುವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ 4f ಆರ್ ನಾಟ್ shielded well by the nucleus. Automatically nucleus ninda outermost electrons are every time attracted more. So there is a attraction, there is a more attraction, in fact there is a more attraction of the outermost electrons towards the nucleus due to poor shielding effect of 4f subshell electrons. Due to that attraction, eventually throughout the lanthanoid series the atomic radii as well as ionic radii decreases little by little. So that decrease is there, that eventual decrease in the atomic or ionic radii throughout the lanthanoid series, which is due to poor shielding effect of electrons in the 4f subshell, is called as lanthanoid contraction. ee tara keltare. So you can write like this definition: the regular decrease or contraction, regular decrease or contraction in what? Atomic irbodu athwa ionic radii irbodu, yavudradu lanthanoid elements idu, with increase in the atomic number. Okay, atomic number increase ಆದಂಗೆ effective nuclear charge ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ poor shielding effect ಇರೋದ್ರಿಂದ eventually throughout the series there is decrease in the atomic or ionic radii. What is the reason for that? Poor shielding effect of electrons in the 4f subshell. Is that clear? ಇಲ್ಲಿ only statement ಇದೆ, reason ಕೇಳಿದರೆ poor shielding effect. Is that clear? You can see here lanthanum or from cerium to lutetium. Throughout there is a decrease in the atomic radius as well as in the ionic radius. Is that clear? So if you draw plot of ionic radii with atomic number, there is decrease
Is that this decrease in the atomic radius as we move, as the atomic decrease in the atomic or ionic radius as atomic number increases, which is due to poor shielding effect in the lanthanoid series, is called as the lanthanoid contraction. Is that the same thing is observed in actinoids as well. That is called as actinoid contraction. In actinoid contraction, you fill up with 5f orbitals. So their shielding effect is still poor. So contraction is still less. ಅದರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, why actinoid contraction is more than lanthanoid contraction ಅಂತ. Actinoid contraction is more because there the shielding effect is still poor with 5f orbitals. Therefore, electrons are still attracted towards nucleus. Hence, contraction, actinoid contraction is still less than lanthanoid contraction. Is that clear, students? Right. Now, in question and ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ, what is lanthanoid contraction and what is its consequences? Lanthanoid contraction ಆಗೋದ್ರಿಂದ what are the things that you face? First one, difficulty in separation of lanthanoids. You can see here lanthanoids, the atomic radius ನೋಡ್ರಿ, atomic radius ಅಥವಾ ionic radius ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, right? So there are some exceptions where atomic radius is more due to when you fill up, when the electrons get paired up, they are slightly repelling. Atomic radiusally there are some exceptions, but in ionic radius they are continuously decreasing. But decrease kuda nodi students, decrease kuda it is very less. Decrease is not very high. Decrease ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be difficult to separate them. Is that clear? It will be difficult to separate them as their sizes are, it is difficult to separate the lanthanoids. This is the consequence of lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನ್, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜ್ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಚ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ this becomes one consequence of lanthanoid contraction. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? Because in the lanthanoid, due to poor shielding effect, if the outermost electron is pulled towards the nucleus, next baro post lanthanoids in element bartava, their size will be less than expected. If they are less than expected, what is density? Mass by volume. Density is what? Mass by volume. So post lanthanoid mass ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆರ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ contraction. Is that clear, students? Due to very small size, there is increase in density post lanthanoids. Is that clear? First one, difficult to separate the lanthanoids. Second one, high density post lanthanoids. Number 3 nodi, this is very important. Similarity in the size of the elements belonging to same group of second and third transition series. Second ಮತ್ತೆ third transition series. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ವೇರ್? ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ 58 to 71. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ಮಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪುವರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಟು ಹಾಫ್ಮಿಯಮ್ ನಾವು ಬಂದಾಗ
ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದರ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡರದ್ದು ಸೈಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಇಲ್ಲೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ ಅದರ ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಜು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಸೈಜು ಯಾಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದೇ ಲೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಿಲೋ ದ ಅದರ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಸೈಜು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, 144 188. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಫೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇನೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 180 ಇದೆ, 187 ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟರ್ಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸು. ಫಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 132 to 160 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ದಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಬರುವಾಗ ಇದು 160 ಇದೆ, 159 ಇದೆ, ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ನಿಯಮ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಆಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ consequence of lanthanoid contraction. Is that clear? Right. Fourth one notary, effect on the basic strength of hydroxides. So what is happening to the lanthanoids? Throughout the lanthanoid the size is decreasing. As size of the positive ion decreases, polarization increases according to Fuzzen's rule. Polarization increase ಆದಂಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ದೇ ವುಡಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ hydroxides, especially oxides and hydroxides of lanthanoid elements. As throughout the lanthanoid series size ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, as the size of the lanthanoid ion decreases from lanthanum to lutetium, the covalent, we are speaking about positive ion, the covalent character ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. and hence the basic strength decreases. Hence lanthanum hydroxide, which comes first, is most basic. As we go towards lutetium hydroxide, it is least basic. Is that clear? ಒಂದು, difficult to separate them. ಎರಡು, there is high density post lanthanoids. ಮೂರು, almost similar size between the elements of second and third transition series. ನಾಲ್ಕು, there is a decrease in the basicity. Is that clear? 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ consequences. Lanthanoid contraction is the regular decrease in the atomic or ionic radii of lanthanoids due to poor shielding effect of f orbitals. Is that actinoid contraction kuda kelbodu. Particularly lanthanoid kelidaga the continuous or the regular decrease in the atomic or ionic radii with the increase in atomic number due to poor shielding effect of 4f subshell or 4f orbitals. Electrons in the 4f subshell or 4f orbitals. This is called as a lanthanoid contraction and consequences are right here. Is that clear? Istu baradidre 3 ರಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Very important question as far as lanthanoids is concerned. Certain properties. All of the lanthanoids are having similar metallic structure and they are also good conductors of heat and electricity. Just like the transition metals, they are also having a metallic character. They are good conductors of heat and electricity. Lanthanoids are having silvery white metals, but most of the trivalent metal ions are also colored. Lanthanoids color irodu enakke, DD transition inda alla, FF transition inda. Is that clear? All the lanthanoids are silvery white, but they are also colored due to FF transition. Paramagnetism also they show.
Paramagnetism, as I told you, is due to the presence of unpaired electron. But I have also shown you the electronic configuration where there are no unpaired electrons, right? So where there are no unpaired electron, example, lanthanum ion is having no unpaired electron, lutetium ion is having no unpaired electron because this is completely filled. This is a lanthanum ion is no unpaired, no electrons in f orbitals at all. So these are the some example where there is no magnetic behavior, but wherever there are wherever there are unpaired electrons, they are showing paramagnetic character. Is that clear? Right. Ille nodi, they are highly electropositive. They are highly electropositive andre they have the ability to lose electron. They are not having the ability to gain and undergo reduction. Their reduction potentials are less. Ille nodi, they are highly electropositive because of their low ionization enthalpy, right? Ionization enthalpy is low andre enri, amount of energy required to remove the outermost electron is less. Is that clear? Their standard reduction potentials are quite low. Nodri, standard reduction potential value minus 2.2 to 2.4, right? Ability to undergo reduction is less antandre, ability to be as a electropositivity character torsodu jasti irutte. Is that clear? Their ability to show electropositive character would be more because their reduction potentials are less, right? Only exception being a europium whose E0 value is minus 2, but rest of them are minus 2.2 to minus 2.4. Is that clear? That is their reduction potential. Either mele question kelbodu. Complex formation. The lanthanoids do not have much tendency to form complexes because of their having the low charge density and their large size. Is that clear? Low charge density, right? Because of the larger size which they are having, because the electrons are entering into the 4f as well as the 5d as well as 6s, obviously they are having more size. Okay, because they are having more size, what will happen? The charge density decrease agutte. Charge density decrease aada kodale they wouldn't have that attraction towards the lone pair of electrons given by ligand. Therefore their ability to form complex decreases. But in case of actinoids, their ability to form the complexes is more than that of lanthanoids, because alli actinoid contraction lanthanoid contraction kinta jasti irodrinda there is the nucleus has got more ability to pull the electrons. Andre the ability to pull the lone pair of electrons is more in case of actinoids than in case of lanthanoids. So because of low charge density, lanthanoids are having less ability to form complex, actinoids are having more ability to form complexes. Okay, these are the reactivities, general reactions you should know. All the lanthanoids, they react with acids to release hydrogen. With halogens, they give you halides of the general formula LnX3, where X is a halogen. With water, they give you hydroxides with the release of hydrogen. With carbon, they form carbides. With heated with nitrogen, they form nitrides. With sulfur, they form sulfides. With oxygen, burning in oxygen, they would give you oxides. These are some general reactions of lanthanoids. With acids, they release hydrogen. Halogens, they give you halides. With water, they give you hydroxides. With carbon, they give you carbides. With nitrogen, they give you nitrides. With sulfur, they give you sulfides. With oxygen, they give you oxides. So general reactions ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Is that clear? One of the most important application of lanthanoid ಏನಂತಂದ್ರೆ they are used to prepare alloys. One of the important alloy is Mischmetal. What is Mischmetal? Mischmetal is that particular alloy whose composition is about 95% lanthanoid element plus 5% iron and other traces. Idar mele last year question kedidru, you should know this. Okay, the most important application of use of lanthanoids is the production of alloy steels. A well-known alloy yaudu? Mischmetal, which has the following composition. What is the composition? Lanthanoid metal is a 95%. Which is the lanthanoid metal? About 50% cerium irbodu, 40% lanthanum and rest of the other lanthanoids. Andre 95% the lanthanoid elements irutte. 5% ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. 5% ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, with the traces of other elements like sulfur, carbon, calcium and aluminum, etc. Is that clear? The maximum amount of Mischmetal is used to make a magnesium based alloy. Mischmetal alloy is used to make magnesium based alloy, where
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3% Mischmetal is to increase the strength of magnesium. So what is Mischmetal? It is a alloy whose composition is about 95% lanthanoids plus 5% iron with traces of other elements like sulfur and carbon. What is the basically use of the Mischmetal? It is used to increase the strength and the it is used to make the magnesium alloy more stronger by mixing how much 3% of Mischmetal in the magnesium. So magnesium strength anna increase madlikke we use Mischmetal. Is that clear? I'll show you that question as well. Ille nodi, the transition element 5% present with lanthanoid metal. Lanthanoid metal nalli 5% ಇರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ಐರನ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು? KCET ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು 2024 ಅಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 5% ಇರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? Mischmetal ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ KCET 2024 ಅಗೇನ್. Which of the following statement is related to lanthanoids is incorrect? Related to lanthanoids ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1, lanthanoids are silvery white soft metals. Yes. Samarium shows +2 oxidation state. Samarium atomic number ಬಂದು 62 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? xenon 54 ಆದರೆ ಎಸ್ ಇದು 60, ಇದು 62. Okay, right. So samarium shows +2 oxidation state. Obviously it shows +2 oxidation state. Is that clear? Cerium +4 solutions are widely used as oxidizing agent. I told you cerium +4 can also become cerium +3. +4 to +3 andre enri reduction. If it is undergoing reduction, it can act as a oxidizing agent. That is true. Now what is not true? Color of the lanthanoid ions is due to DD transition. That is wrong. DD transition is the reason for color for transition elements, not these F block elements or inner transition elements. Is that clear? The color should be due to FF transition. So therefore idu tappagatte. Option D. Is that clear, students? Right. Now coming to what? Actinoids. In the actinoids you have to remember some things. Name of the element. Strictly speaking, actinium is not an actinoid, right? Actinoids are right from atomic number 90 to 103. Right from thorium to lawrencium. These are the 14 elements. Thorium to lawrencium 90 to 103. Thorium to lawrencium 90 to 103 are the elements of actinoids. They are all radioactive in nature. All are radioactive. Initially in elements bartavalla, they are having higher half-life. Lawrencium is having a half-life of only 3 minutes. Is that clear? Lawrencium is having a half-life of only 3 minutes. They are all radioactive in nature. Okay, right. Ille nodi, electrons, the general electronic configuration is already written here. Radon, illi fill up ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಯಾವುದು? 5F. 5F ಅನ್ನ fill up ಮಾಡ್ತಾ. Actinoids ಅಲ್ಲಿ, sorry, lanthanoids ಅಲ್ಲಿ ಏನು fill up ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? 4F 5D 6S. 4F 5D 6S. Very important. 4F 5D 6S. ಇಲ್ಲಿ fill up ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 5F 6D 7S. ಇಲ್ಲಿ fill up ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 5F 6D 7S. Is that clear? ಜನರಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬರುವಂಥ ಇದು ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂಥ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ರೆಡಾನ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು fill up the 5F 1 to 14. The 6D 0 to 1 7S is completely filled. Is that clear? Now the difference between 4F 5D and 6S, the difference in the energy between 4F 5D and 6S in case of lanthanoids, the difference in energy between 4F 5D and 6S, the difference in energy between 4F 5D and 6S in case of lanthanoids, okay, is bit different compared to these. Yaudu? Compared to this 5F 6D and 7S madhya, energy is very little. Since they have very small difference in energy, they will show very lot of their ambiguities, lot of irregularity in the electronic configuration. Because they have irregularity in the electronic configuration, they haven't been studied as much as F block elements. Is that clear? So therefore adu kuda karana nodri. See, so many oxidation state they are showing. Ishtondu oxidation states lanthanoids torsodilla. Lanthanoids will show +3. This is also showing +3. General electronic configuration torsodu yavadu idu kuda +3 torsutte.
Is that clear? What is the general oxidation state of lanthanoids and actinoids ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ +3 is the answer. But along with +3, lanthanoids are showing +2, maximum +4. But these are showing up to +7 also. Andre those many electrons they are able to lose. Why are they able to lose? Because they are able to lose the electron from 7s as well as 5f here. Is that clear? 7s, 5f and 6d madhya energy tumbane kadme irodrinda all the orbitals are involved in losing the electron, therefore they are displaying so many oxidation state. Bala sala idu question kelidare. Is that clear? They are all radioactive, true or false? You should know that it is true. They can ask you in fill in the blanks kind of questions. They are from 90 to 103. Why there is so much of irregularity in the electronic configuration anta kelidru? Why they are showing so much of variable oxidation state anta kelidru? The answer is the difference in energy between 5f, 6d and 7s is all very less. Therefore all the electrons are involved. Therefore there is a redistribution of electrons. That is the reason they are having irregularity in the electronic configuration, or they are able to lose electrons from all the orbitals, and therefore they are having higher number of or variable oxidation state anta baribeku. Is that clear? Right. Coming to this, some properties. Ionization enthalpy. The actinoids are having a lower ionization enthalpy than lanthanoids because illi ನೀವು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು 5f ನಿಂದ. Is that clear? The actinoids are having lower ionization enthalpy than lanthanoids because 5f is less penetrating than 4f and hence more effectively shielded from the nuclear charge. 5f is less penetrated. 5f is less penetrated antandre it is less closer to the nucleus. It is not very much closer to the nucleus. It is less penetrated. So therefore electrons and 4f kinta 5f is less penetrated. Therefore electrons from 5f ana ನೀವು easily ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು. Therefore ionization enthalpy is less. Actinoids are having higher tendency to form complex. Already I have told you. Actinoids athwa charge to size because they have variable oxidation state, right? Because they have more lanthanoid contraction than because they have more contraction than lanthanoid contraction. Charge to the size ratio is more. Because they have charge density or charge to mass ratio is more. Charge to size ratio is more or charge density is more because of more actinoid contraction. They can easily take up the lone pair of electrons from the ligands and form complexes much better than lanthanoids. Ille nodi. This is due to the higher charge and smaller size of their ions. So therefore charge to size ratio would be higher. Most of the complexes are formed by halides of actinoids and alkali metal halides. The point here is actinoids form more complexes than lanthanoids. Reason is they have more charge density or charge to size ratio is more in case of actinoids. Is that clear? Right. And these are some differences, students. Besides +3, lanthanoids torsodu +4 and +2, whereas these are showing +3 bittu. General ಕೇಳಿದ್ರೆ +3 ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ +3 ಇದು +2 +4 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು they are showing variable oxidation states. They have lanthanoids are having less tendency to form complex. They are having greater tendency to form complex. Already told you. Lanthanoid oxides and hydroxides are less basic and these are having more basic. Automatically they are having more ability to lose those OH minus ions. Is that clear? Because as I have told you, the 5f is less penetrated, the size is obviously the more, so the bond is still weaker, so therefore they can lose those hydroxides and be more basic. They do not form oxocation. They are able to form oxocation. Again, they are having variable oxidation state. So with oxygen, they are able to lose those electrons and show positively charged oxoions. Except promethium, all are radioactive. I told you promethium is the element which is radioactive. Adana bitre mikkiddu yaudu radioactive illa. But illi nodidre ella radioactive ide. Is that clear? I think I have told you promethium is the only element in lanthanoids which is radioactive. Yes. Is that clear, students? So all these things are extremely important from this particular chapter.
Okay, this particular chapter, the most important questions you can expect is preparation of potassium dichromate, preparation of potassium permanganate, lanthanoid contraction, its consequences. Questions based on color. Idu color ide, idu color illa, enakke? Because electrons in d orbitals are there. D orbitals alli electrons irodilla, unpaired, right? ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ mu equal to root of n into n+2 ಹಾಕಿ you should find the formula for that, right? So I have told you, if you have unpaired electron 1 idre ನಿಮ್ಮ magnetic moment 1 point something, 2 idre 2 point something, all those things I have told you. And apart from that, they can ask you some properties like alloy formation, interstitial compounds, all those things you have to be reading. Is that clear? ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಥಿಯರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆಯೋದು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Is that clear? So I will see you in the next class with one more chapter, like I think alcohols, phenols and ethers. Okay, right, I'll see you in the next session. Bye everybody.